కోసం ఎంతండి అంటే ఎంత మీకు హిందూ కాలేజ్ Jaffna തന്നെ This is a you are
the agenda, we'd like to invite our chief guest, Mr. K. Mahesan, Secretary, Ministry of Sports and Youth Affairs, to say a few words. Pulam gana. Ada tripod dek dengan anu macam recording ni. Ini palle dengan manggilan lah. Ini betul palle dengan lagi ni mama. Mana pada change kita dulu mana kita kasi change kita. Nama lain ni. Này này mình phải pal đây nó ஒரு மிக ஆரோக்கியமான சமூகத்திற்கு ஒரு முன்னுதாரணமான இளைஞர்களை நாங்கள் இனம் கண்டு அவர்களை வளர்க்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பாகவும் இதை நாங்கள் கூறலாம். ஆகவே இந்த இரண்டு அணிகளையும் நான் வாழ்த்துகிறேன். அதே போன்று இரண்டு கல்லூரிகளையும் நான் வாழ்த்துகிறேன். அதே போன்று இந்த ஏற்பாட்டு குழுக்களை நான் வாழ்த்துகிறேன். அவர்களுடைய இந்த செயற்பாடு மிகவும் ஒரு முன்னோடியாகவும் வழிகாட்டியாகவும் இளைஞர்களுக்கு ஒரு வழிகாட்டியாக இருப்பதால் இவருடைய விளையாட்டு துறையிலும் நல்ல ஒரு சிறந்த விளையாட்டு வீரர்களை இனங்காட்டக்கூடிய ஒரு நிகழ்வாகவும் நாங்கள் இதனை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. ஆகவே இன்று இந்த மைதானத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து தரப்பினரை நான் பார்ப்பதுடன் இந்த போட்டி சிறப்பாக நடைபெற வேண்டும் என்று நான் பிரேரித்து விரும்புகின்றேன். I wish you all show their talent, not only in education, but also their extracurricular work. This type of the tournament and competition will pave the way for their future endeavor and success of their life, and also creation of the young, energetic and disabled and energetic future generation. Wish you all the best. Thank you. Done. I'm ready. Thank you. The next on the agenda is team introduction. So I'd like to kindly invite all the teams to be lined up, all the teams to be lined up. And also would like to invite our chief guest, Mr. K. Mahesan, our guest of honor, Mr. Vijay Lingam, principals of both the schools, Mr. Nagendra and Mr. Chandraman, the coaches, prefect of games and master in charges, to be accompanied by Dr. Ravi Nirmal Singham, Vice President Sports of Municipal Colombo OBA, and the man chairman of the OBA for Municipal Colombo with Mr. Ilagora Sabhabati, Mr. Chinaya Sadananda, and also the officials from Jaffna College OBA, Mr. J. Vasanta, President, Secretary Mr. Krishna, and also would like to invite the match officials to be there to be lined up as well. Thank you. Again, repeat, the chief guest, the guest of honor, the vice principals and the POGs and the master in charge of all the schools, the VP OBA, Dr. Rajiv Nirmal Singham, the OBA Vice Chairman Secretary from Hindu College Colombo, Ilangora Sabhavati and Mr. C. Sadananda, along with Jaffna Hindu College OBA officials, Mr. J. Vasanta, President, Secretary Y. Kashan, and Deputy President N. Gunadarshan. Apa nama ganda? Ganda. Team එක හඳුන්වලා දෙනවා. මගේකින් ගන්න පුළුවන්. තව එයාට ලොං ෂොට් එක තියාගන්න කියන්නේ. හැපෙත්තෙන් රිවර්ස් ෂොට් එකට ගන්න කියන්නේ.
Jaffna Hindu College as well. The Deputy Principal of Jaffna Hindu College. floor manager ground manager for the sport. Alright, thank you. බට පුටු ගේන්නයි මුඩ ගහන්නයි කියලා කොල්ල තියාගන්න බෑ ගෝලට එන්නේ. ගන්න. අපුතේ. රාන්සර තියාගන්න මම පිච් රිපෝට් එක කරනවා. රායට වයිෆ් ඉන්නවා. We go to Jaffna team or cup? ඔන්න දැන් එහා පැත්තේ හින්දු කොලෙජ් එකට යන මේ ජස්ට් හින්දු කොලෙජ් එක පැත්තට යනවා මේක එක දාලා ගන්න. Match referee Mr. P. Provincial Coordinator for SSCA, Sri Lanka Sports Cricket Association. The umpires appointed by the Association of Cricket Umpires Sri Lanka, Mr. Palita Kulatunga and Mr. Parakram Veeratunga. ගන්න. Next, the introduction of the Jaffna College team. Excuse me, Ambit. What is the next year? What's going on? Marcus Cannon. Tama. Apa presenter ganda mana hari? Guys, please be seated. And the next one is now will be the toss. We will get the announcement. The toss will be done by both teams and will be done by our Done. and Dr. Rajiv Narasimhan. අද ටොස් එකට යනවලු. ඔව්. ටොස් එක කරලා ඉන්නවද? Captain take gun on it. ඔව්. The others, the dignitaries have taken everything that they can see. There is no additional necessity to the team captain. මේ ෂොට් එක ගන්න. රීපින් එක. ප්‍රෙප් ලිප්.
pace of the game. Pace of the game எடுத்து உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ அவர் வந்து கட்டாயமாக நீங்கள் 15 ஓவர்ஸ் நீங்கள் கட்டாயம் போடணும். அது இம்பார்ட்டன்ட் ரைட். மற்றது முக்கியமானது இது கோட் ஆஃப் கண்டக்ட்ஸ் எல்லாம் அம்பையர்ஸ் பார்ப்பாங்க, நானும் பார்ப்பேன். ஸோ நான் வந்து மேட்ச் கமிஷன் மேட்ச் ரெஃப்ரி ஏதாவது பிள்ளைகள் நடந்தால் நான் ரிப்போர்ட் பண்ணுவேன் போர்டுக்கு. ஸோ அந்த வராமல் நீங்கள் பார்த்துக்கணும். டிசிப்ளின் இம்பார்ட்டன்ட். அப்போ மெயின் வந்து கேப்டன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, கிரவுண்டுக்குள்ளே போகிற ஒன் ஃபீல்ட் டைம் ஆஃப் ஃபீல்ட் எல்லோரும் நான் எல்லாம் செக் பண்ணுவேன். கேப்டன் அவங்களோட டீம் ட்ரெஸ்ஸிங் ரூமில் வந்து டீம் ஸ்டாஃப் இவங்க மட்டும்தான் இருக்கணும், வேறு யாரும் அது மாதிரி கிரவுண்டுக்குள்ளே நீங்கள் ஃபீல்ட் செட் பண்ணுற இந்த விஷயம் எல்லாம் கேப்டன் யார் இன்வால்வ் கோச் இன்வால்வ் ஆகலாது, எம்எஸ்சி இன்வால்வ் ஆகலாம். இது மட்டும் சொன்னால் நீங்கள் ட்ரிங்க்ஸ் போயிட்டு நீங்கள் மெசேஜ் பாஸ் பண்ணலாம் ரைட். அதோட இம்பார்ட்டன் உங்களுக்கு தெரியுமா ரிலீஸ் பண்ணுங்க. போடுவாங்க அந்த டைம் செட் ஆவாங்க. ஒயிட் ட்ரெஸ் போடுறோம். ஒயிட் ட்ரெஸ்லாம் போடுவோம். அதான் குரூப் ஃபோட்டோ எடுத்துட்டு தான் போடுவோம். Then they will say we don't have time for that. Oh, color Arul. Colombo Hindi College. මෙතන පොඩි බ්‍රීෆින් එකක් යනවා අපේ රෙෆ්ලි ටීම් කෝච් ලට කට්ටියට මැච් එකේ විස්තරය කියන වැස්සොත් තියෙන කතන්දර ටික. After that, once that is done, we will have the toss, the very important toss. Toss plays an important role in any cricket match. And then also we'll have a team photograph and the match will start at time. It's a lovely, pleasant morning. Very nice weather. We were initially worried that there is going to be so it's a lovely morning to start with. Initially there was a rain scare, but I think now it's all set. Beautiful weather for cricket. I would like to have a quick chat with the first cricket captain of Colombo. I believe it's 1980, right? මාව චේන්ජ් කරන්න රංග. 1977. My apologies for that. නෑ මාව So just want to sort of have a quick chat. I mean, what is your view on this match? කන්න මේක ගන්න. We got into the main tournament and played mostly with Colombo schools, with Royal St. Thomas, Anand and Anand, St. Joseph. And those 3 years have been, I would say, learning curve for us. Many of the people who played against us, who played with Sri Lanka, You want to mention a few names? Ranatungas, Malhamas, all the guys who played against us, who played with Sri Lanka, and we gave a very good fight against them. And we were coached by Mr. Devaraj and මාව පොඩි චේන්ජ් කරන්න. මාවට චේන්ජ් කරලා දෙන්න. and this ground was our රන්සර් අයිපොට and we were allowed to play whenever there was a Vicky. That's to hear it. And any experience about big matches by any chance? You played in any category? I haven't played. Some of my juniors have played in 1982, captain by Mahindra. And subsequently, those guys have played. And a few words for both the teams. What do you suggest? Any piece of advice? Sorry. My suggestion to both the teams: play a good spirit. And the team plays. Participating in the match is a big thing. Winning is a secondary. So we all have to play in a good spirit and ensure that we keep the cricket at a high standard. Thank you. Thanks a lot for spending some time with us. Guys, it's a beautiful game.
morning with this greenway. It's a historic venue. Again, as I said before, Sri Lanka played its first test match in 1982. And we are about to anyway start the toss, a historic venue, a historic game as well. So we invite Dr. Rajiv Nehru Singham, Vice President OBA of Hindu College Colombo, to accompany with Mr. Vijaylingam. And the two captains and the umpire and the match referee to be there as well. Can we have both the captains over here, please? That toss එක දාන්න එන්න. මේ toss එක දාන්න එන්න. ඕක ළඟ තියාගන්න. මේක ගන්න. மீண்டுமாக நாங்கள் கொழும்பு பி சரவணமுத்து சர்வதேச விளையாட்டு மைதானத்திலிருந்து அனலை எக்ஸ்பிரஸ், வம் தமிழ், ஐபிசி இவர்களோடு லங்காசிரி, லோஷன் ஸ்போர்ட்ஸ், பப்பரி.com முன்னதாக நாங்கள் நேரடியாக இணைந்திருக்கின்றோம். ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு இப்பொழுது இடம்பெற காத்திருக்கிறது. நாணய சுழற்சி. அந்த நாணய சுழற்சி இப்பொழுது மீண்டுமாக நாங்கள் பி சரவணமுத்து சர்வதேச விளையாட்டு மைதானத்திலிருந்து நேரடியாக இணைந்திருக்கின்றோம். அன்பார்ந்த விளையாட்டு ரசிகர்களே, எங்கள் அன்புக்குரிய கனடா அனலை எக்ஸ்பிரஸ் HD டிவி, அது மாத்திரமல்ல மம் தமிழ், அத்தோடு ஐபிசி தமிழ், லங்காசிரி, லோஷன் ஸ்போர்ட்ஸ், பப்பரி.com இணைந்திருக்கின்ற எங்களுடைய விளையாட்டு ரசிகர்களுக்கு இப்பொழுது ஒரு முக்கியமான தருணம். கொழும்பு பி சரவணமுத்து சர்வதேச விளையாட்டு மைதானம், இலங்கையின் முதலாவது டெஸ்ட் போட்டி இடம்பெற்ற ஒரு சர்வதேச விளையாட்டு மைதானம். இந்த விளையாட்டு மைதானத்தில் தான் 12வது இந்துக்களின் பெருஞ்சமர், அந்த மாபெரும் கிரிக்கெட் சமர் பிக் மேட்ச் போட்டி ஆரம்பமாக காத்திருக்கின்றது. கடந்த வருடம் 11வது பிக் மேட்ச் போட்டியானது யாழ் இந்து கல்லூரி மைதானத்தில் இடம்பெற்றது. அந்த போட்டி 2 நாள் கொண்ட போட்டியாக இடம்பெற்றிருந்தாலும் 2வது நாள் போட்டி சமநிலையில் முடிந்தது. 2 அணிகளுக்கும் வெற்றியை சூட முடியாமல் போயிருந்தது. இருந்தாலும் இந்த வருடம் இந்த போட்டி கொழும்பு பி சரவணமுத்து விளையாட்டு மைதானத்தில் இடம்பெறவிருக்கின்றது. ஒரு புதிய அனுபவத்தோடு, குறிப்பாக இலங்கையில் நடக்கின்ற பிக் மேட்ச் அல்லது அந்த பாடசாலைகளுக்கு இடையிலான அந்த பெருஞ்சமரானது ஒரு வரலாற்று சிறப்பம்சம் வாய்ந்த ஒரு போட்டியாக இருக்கின்றது. ஏனென்றால் கிட்டத்தட்ட 400 கிலோமீட்டருக்கு தொலைதூரத்தில் இருக்கின்ற யாழ் இந்து கல்லூரி, அதே போன்று 400 மீட்டருக்கு தொலைதூரத்தில் இருக்கின்ற எங்களுடைய பம்பலப்பிட்டி இந்து கல்லூரி, வடக்கையும் மேற்கையும் ஒன்றிணைக்கின்ற ஒரு பிரம்மாண்டமான கிரிக்கெட் சுற்று போட்டி என்றால் அது இந்த போட்டியாகத்தான் இருக்க வேண்டும். எனவே இலங்கை பாடசாலைகளுக்கு இடையில இடம்பெறுகின்ற இந்த கிரிக்கெட் போட்டியை விட எங்களுடைய இந்து கல்லூரி மற்றும் யாழ் இந்து கல்லூரி அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டி ஒரு வித்தியாசமானது. 2 மாவட்டங்கள், 2 மாகாணங்கள் ஒன்றிணைகின்ற ஒரு போட்டியாகவே இருக்கின்றது. எனவே ஏனைய பாடசாலை போட்டிகளை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோம் என்றால் குறிப்பிட்ட மாவட்டத்திற்குள், குறிப்பிட்ட பிரதேசங்களுக்குள்ளே வரையறுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த மைதானத்திலும் பல போட்டிகள் இடம்பெற்றிருந்தது, பிக் மேட்சஸ். ஆனால் இந்த கல்லூரியும் கொழும்பு இந்து கல்லூரியும் பம்பலப்பிட்டி இந்து கல்லூரிக்கான போட்டியானது ஒரு தொலை தூரத்திலிருந்து 2 பாடசாலைகளும் இணைந்து கொள்கின்ற ஒரு போட்டியாக இருக்கின்றது. நாணய சுழற்சி இடம்பெற காத்திருக்கிறது. இன்றைய நாள் இந்த நாணய சுழற்சி தான் இந்த போட்டியை தீர்மானிக்க காத்திருக்கிறது. கடந்த காலங்களில் இடம்பெற்ற சர்வதேச போட்டிகளை இந்த மைதானத்தில் நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது முதலாவது போட்டியானது இங்கிலாந்து மற்றும் இலங்கை அணிகளுக்கு இடையிலான சர்வதேச போட்டி இந்த மைதானத்தில் இடம்பெற்றது. அந்த போட்டி சமநிலையில் முடிந்தது, முதலாவது டெஸ்ட். அதனைத் தொடர்ந்து இறுதியான டெஸ்ட் போட்டி நியூசிலாந்து மற்றும் இலங்கை அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டி, இறுதியும் கடைசியமான போட்டி பி சரவணமுத்து விளையாட்டு மைதானத்தில் இடம்பெற்றிருந்தது. எனவே கடந்த போட்டிகளை, சர்வதேச போட்டிகளை நாங்கள் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது பலோ பேட்டின் அல்லது இரண்டாவதாக துடுப்படுத்த ஆடுகின்ற அணிகளுக்கு தான் வாய்ப்பு இருந்தது சர்வதேச போட்டியில். ஆனால் பாடசாலை அணிகள் இடையிலான போட்டியில் கடந்த வருடம் இடம்பெற்ற மற்றும் ஒரு கடந்த ஏப்ரல் மாதம் இடம்பெற்ற சென்ட் பீட்டர்ஸ் மற்றும் சென்ட் தோமஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டியில் குறிப்பாக எங்களுடைய சென்ட் தோமஸ் அணியினர் வெற்றியை தனதாக்கி இருந்ததும் ஒரு வரலாற்று சிறப்பம்சமாக இந்த போட்டியை நாங்கள் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம். இந்த மைதானம் எவ்வாறு இந்த 2 அணிகளுக்கும் கை கொடுக்கும் என்பதை நாங்கள் பொறுத்திருந்தான் பார்க்க வேண்டும். ஏனென்றால் இன்றைய நாள் இந்த போட்டி 2 அணிகளுக்கும் ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த போட்டியாக இருக்கு. கடந்த வருடம் யாழ் இந்து கல்லூரி மைதானத்தில் இந்த போட்டியை நாங்கள் சிறப்பாக எடுத்து வந்திருந்தோம். நீலமும் வெள்ளையும் மஞ்சளும் மண்ணிறமும் முட்டி மோதுகின்ற கொழும்பு இந்து கல்லூரியின் பெருஞ்சமரின் நாணய சுழற்சி இப்பொழுது இடம்பெற காத்திருக்கின்றது.
கண்டிப்பா ஒரு நாளைக்கு மீட் பண்ணுவோம். கட்டாயம் அரேஞ்ச் பண்ணுங்க சார். சந்திப்போம். அதான் செய்வோம். நம்ம ஊர் தானே. ஓ நிச்சயம். ஆனா அவர் அப்படி காட்டிக்க மாட்டார். இல்ல நல்ல போட்டோ எடுக்க இங்கிலீஷ்ல பேசுறாங்க சார். இதுக்குள்ள சேர்த்த கேளுங்க யாருன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே. எடு போட்டோ எடு. மீடியாக்காரன் தானே. எங்களுக்கு நிறைய மீடியா மீடியா யூனிட். பசங்களா தற்பொழுது நாணய சுழற்சி இடம்பெற காத்திருக்கின்றது. கொழும்பு பி சரவணமுத்து சர்வதேச விளையாட்டு மைதானத்தின் 2 கல்லூரிகளின் அதிபர் எங்கள் அன்பிற்கும் கௌரவத்திற்கு பாத்திரமான கொழும்பு இந்து கல்லூரியின் முதல்வர் திரு கணபதி பிள்ளை, எங்களுடைய நாகேந்திரன், யாழ் இந்து கல்லூரியின் அதிபர் திரு செந்தில்மாறன் ஆகியோரும் இந்த இடத்தில் இணைந்திருக்கின்ற வகையில் விளையாட்டுத்துறை மற்றும் இளைஞர் வலுவூட்டல் அமைச்சின் செயலாளர் திரு கே மகேஷன் அவர்களும் இன்றைய நாள் பிரதம விருந்தினராக வருகை தந்து போட்டி நடுவர்கள், அது மாத்திரமல்ல எங்களுடைய பம்லபிட்டி இந்து கல்லூரியின் VH ஸ்போர்ட் கிளப்பின் அன்புக்குரிய தலைவர் திரு வைத்தியர் எங்களுடைய ரச்சு ஆகியோரும் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார்கள். தற்பொழுது நாணய சுழற்சி இடம்பெற காத்திருக்கின்றது. யாழ்ப்பாண இந்து கல்லூரி அணியின் தலைவர் எல் பிரியாந்தன், அதே போன்று கொழும்பு இந்து கல்லூரியின் அணி தலைவர் திரு ஆர் டிலக்ஷன் இருவருமே தற்பொழுது நாணய சுழற்சிக்காக தயாராகி கொண்டிருக்கின்றார்கள். பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். இந்த வேளையில் நாணய சுழற்சியினை கொழும்பு இந்து கல்லூரி அணியினர் வெற்றியை தனதாக்கி இருக்கின்றார்கள். கொழும்பு இந்து கல்லூரி அணி சார்பாக ஆர் டிலுக்ஷன் அவர்களை நாங்கள் இணைத்துக் கொள்ள காத்திருக்கிறோம். அதே போன்று யாழ்ப்பாண இந்து கல்லூரி அணி சார்பாக எல் பிரியாந்தன் அவர்களை நாங்கள் இப்பொழுது நேரலையாக இணைத்துக் கொள்ள காத்திருக்கின்றோம். இந்த வேளையில் நாங்கள் விரைவாக அழைத்து செல்ல காத்திருக்கிறோம். கொழும்பு இந்து கல்லூரியின் அணி தலைவர் திரு டிலுக்ஷன் அவர்கள், கடந்த வருட போட்டி சமநிலையாக்கப்பட்டது, இந்த வருட நாணய சுழற்சியில் வெற்றியீட்டி முதலில் துடுப்படுத்த காத்திருக்கின்றீர்கள். என்ன சொல்ல போறீங்க இந்த வேளையில்? பிச் கொஞ்சம் ட்ரையாக இருக்கனால நாங்கள் ஃபஸ்ட்டாக பவுல் பண்ண டிசைட் பண்ணோம். ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்சம் ஸ்கிட் ஆகும், அதனால் போக பேட்டிங்க்கு ஈஸியாக இருக்கும். செகண்ட் பேட் பண்ணுறது கூட சான்ஸ் இருக்குது வின் பண்ண. கடந்த வருடம் 2வது இன்னிங்ஸில் நீங்கள் 40 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்து போட்டியை சமநிலைப்படுத்திய ஒரு பெருமை உங்களை சாரும். இந்த வருடம் எப்படி துடுப்படுத்த காத்திருக்கின்றீர்கள்? கண்டிப்பாக எப்படியாவது பெஸ்ட்டாக கொடுக்கணும்னு நம்புகிறேன். வேறு இந்த முறை கேப்டன் வேறு பண்ணுறேன். ஸ்கூலுக்கு ஒரு ட்ராஃபி ஒன்று வின் பண்ணி கொடுக்குறது பெருமையாக நினைக்கிறேன். வின் பண்ணி கொடுப்பேன்னு நம்புகிறேன். வாழ்த்துக்கள். எங்களுடைய பம்பல்பட்டி இந்து கல்லூரி அணியின் தலைவருக்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். புதிய அனுபவம் கொழும்பு பெருநகருக்கு வருகை தந்திருக்கிறார்கள். 400 கிலோமீட்டர் தொலைதூரம் இலங்கை பாடசாலை கிரிக்கெட் வரலாற்றில் ஒரு திருப்பமுனை, அதாவது ஏனைய பாடசாலை போட்டிகளை விட உங்களுக்கு இந்த வருடம் ஒரு புதிய அனுபவம் இருக்கின்றது. 400 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருந்து இங்கு வருகை தந்திருக்கின்றார்கள். எங்களுடைய எல் பிரியாந்தன், என்ன சொல்ல போறீங்க? இல்லை, அங்கேருந்து வந்து விளையாடலாம். நாங்கள் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பேட் பண்ண போகிறோம். எங்களுக்கு லாஸ்ட் இயரை விட இந்த முறை நல்ல பேட்டிங் சைடு இருக்குது. நல்ல டூர்னமெண்ட் மேட்சஸில் பெர்ஃபார்ம் பண்ண பேட்ஸ்மேன்ஸ் இருக்கினோம். ஸோ இது எங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்க போகுது. உண்மையிலே பிரியாந்தன், கடந்த வருடம் போட்டியில் 58 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொண்டீர்கள் உங்கள் அணிக்காக. இந்த வருடம் எப்படி? அதே போல் டீமுக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி விளையாடி கொடுப்பேன். சதுர்ஷன் இந்த பண்ணி விளையாடுகின்றாரா? பந்து வீச்சாளர் சதுர்ஷனன், அர்ஜுன்
நிச்சயமாக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். பிரியாந்தன், உங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள். 2 கல்லூரியில் 400 கிலோமீட்டர் அப்பாலிருந்து கொழும்புக்கு வருகை தந்திருக்கின்றீர்கள். வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். எனவே போட்டி இன்னும் சொற்ப வேளையில் ஆரம்பமாக காத்திருக்கின்றது. மீண்டும் நாங்கள் இந்த வேளையில் நாங்கள் கொழும்பு பி சரவணமுத்து இப்பொழுது நாங்கள் கொழும்பு பி சரவணமுத்து சர்வதேச விளையாட்டு மைதானத்தில் நேரடியாக இணைந்திருக்கின்றோம். அனலை எக்ஸ்பிரஸ், மம் தமிழ், ஐபிசி தமிழ், அது மாத்திரமல்ல லங்கா சிரி, இவற்றோடு லங்கா பப்பரேட்.com, எங்களுடைய ஏஆர்வி லோஷன் ஸ்போர்ட்ஸ் நோடாக இணைந்திருக்கின்ற வேளையில் கொழும்பு பம்பலப்பிட்டி இந்து கல்லூரி அணியின் கிரிக்கெட்டுக்கு பொறுப்பாக இருக்கின்ற தினேஷான் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றார்கள். இந்த மைதான சம்பந்தமாக முழுமையான ஆங்கில மொழியிலே வர்ணனை எடுத்து வருவதற்காக. Thank you. Good morning all. So here we are at Pisara Stadium. This is 12th Battle of Indoors between Inter-College Colombo and Jaffna Inter-College. So this is much waited this year's one of the biggest event in our school, and this is ground. Everyone knows that the wonderful histories behind the Sri Lanka cricket when it comes to so many histories behind this, and one of the greatest all-time off spinner Muthaya Muralidharan produced in this club. So now we are, when we come to the main part of this team, and last 11 times we played, and this is the 12th match we are going to play, and the major part, the pitch is going to play, and have a look the pitch. So actually this is a very unusual subcontinent wicket. It is very grass and pacer friendly wicket, and but of course batsman the team win the toss and bowling first, and the first 2 hours you can get many wickets as possible and put straight away the batting line in the trouble. But of course this is a 2-day match. This is very crucial, and this is going to be a very tricky and very in contest. It's between us, but you must say when the match goes, these are the small tracks. These are the small tracks. It may break little bit, and the latter part of the time the spinners will come into the play, and both teams, there's a good spinners and the fast bowlers. And the first few overs going to be very crucial for the fast bowlers. They have to bowl line and length, and the full length, and the proper good length area. And when it comes to the other part of the wicket, this is a very the pacer friendly. This is going to be a very crucial area. There's a few cracks, but I don't think that won't be any issues at all. So this is going to be a very good batting wicket, but you have to bowl line and length, and you need to make use of it the first 2 hours. And this is pitch for you today. Thank you. தேங்க்யூ ஸோ மச். கொழும்பு பம்பலப்பிட்டி இந்து கல்லூரியின் அந்த கிரிக்கெட் பொறுப்பாக இருக்கின்ற எங்கள் விளையாட்டுத்துறைக்கு பொறுப்பாக ஷான் அவர்கள் உண்மையில் அவர் கூறியது போன்று முதல் 5 ஓவர்களும் வேகப்பந்து வீச்சாளர்களுக்கு ஒரு சாதகமான மைதானமாக களமாக இருக்கும். அதனை தொடர்ந்து சுழல் பந்து வீச்சாளர்களுக்கு ஒரு வாசியான மைதானமாக இருக்கும் என்பதை கூறியிருக்கிறார். உண்மையிலே பி சரவணமுத்து ஓவல் மைதானம் அல்லது பி சரா ஓவல் மைதானம் என்பது இலங்கையின் வரலாற்று பிரசித்தி பெற்ற ஒரு மைதானமாகும். அந்த வகையில் 1899ஆம் ஆண்டு இந்த மைதானம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. தமிழ் யூனியன் கிரிக்கெட் அண்ட் அத்லெட்டிக் கிளப் என ஆரம்பிக்கப்பட்டு பல அதாவது சர்வதேச அணியில இடம் பிடித்திருக்கின்ற இலங்கை தேசிய அணியில இடம் பிடித்திருக்கின்ற முத்தையா முரளிதரன், எங்களுடைய திலகரத்ன டில்ஷான், ரங்கன ஏரத் ஆகியோர் இந்த மைதானத்தில் விளையாடி இருக்கின்றார்கள். அது மாத்திரமல்ல தமிழ் யூனியன் அணியின் நிகழ்கால தலைவராக தனஞ்சய் டி சில்வா கடமையாற்றி வருவதும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க ஒரு அம்சமாகும்.
மறக்க மாட்டேன். ஓகே நான்
Test 1 2. Commentator. Test 1 2. Test 1 2. Test 1 2. Test 1 2. Test. Okay. போட்டி ஆரம்பமாக இருக்கின்றது. இந்த வேளையில் கனடா நாட்டிலிருந்து ஒளிபரப்பாகின்ற அனலை எக்ஸ்பிரஸ் HD டிவி, ஐரோப்பா நாடுகளிலே ஒளிபரப்பாகின்ற மொம் தமிழ், IBC, லங்காசரி, அதோடு இலங்கையில் இருக்கின்ற நேயர்களுக்காக papari.com, லோஷன் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆகியவற்றினூடாக நாங்கள் இந்த கிரிக்கெட் சுற்று போட்டியை கொழும்பு பி. சரவணமுத்து சர்வதேச விளையாட்டு மைதானத்திலிருந்து நேரடியாக உங்களுக்கு எடுத்து வந்து கொண்டிருக்கின்றோம். சிலோனி இவன் மாஸ்டரோடாகவும் இந்த போட்டியை நீங்கள் பார்த்து மகிழலாம். நாணய சுழற்சியிலே வெற்றியீட்டிய கொழும்பு இந்து கல்லூரி அணியின் தலைவர் ஆர். டிலுக்ஷன் முதலில் துடுப்படுத்த ஆடுவதற்காக யாழ் இந்து கல்லூரி அணியின் தலைவர் எல். பிரியாந்தனை அழைத்திருக்கின்றார். அந்த வகையில் முதலாவது ஒரு பந்து வீசப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற வேளையிலே சுபதரன் அர்ஜுன் எந்தவித ஓட்டத்தையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. கே. பிரதீஷ் ஒரு ஓட்டங்கள். முதலாவது ஒரு பந்து வீசப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. ராஜேந்திரகுமார் கொழும்பு பம்பலப்பிட்டி இந்து கல்லூரி அணி சார்பாக பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கின்றார். முதலாவது ஒரு பந்து வீச்சு. 4 பந்துகள் தற்பொழுது பரிமாறப்பட்டிருக்கின்றன. பி. சரவணமுத்து சர்வதேச விளையாட்டு மைதானம், இலங்கையின் முதலாவது டெஸ்ட். சிறந்ததொரு பந்து வீச்சு. எந்தவித ஓட்டத்தையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. சர்வதேச டெஸ்ட் அங்கீகாரம் பெற்ற பி. சரவணமுத்து விளையாட்டு மைதானம். முதலாவது டெஸ்ட் போட்டி இங்கிலாந்து மற்றும் இலங்கை அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டியும், இரண்டாவது அல்லது கடைசி டெஸ்ட் போட்டி நியூசிலாந்து மற்றும் இலங்கை அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டி இந்த மைதானத்தில் இடம்பெற்ற ஒரு வரலாற்று சிறப்பம்சமாகும். தற்பொழுது மைதானம் எங்கும் பார்வையாளர்கள், கொழும்பு இந்து கல்லூரியின் பார்வையாளர்கள், யாழ்ப்பாண இந்து கல்லூரி அணியின் பார்வையாளர்கள் மைதானம் எங்கும் நிரம்பி வழிந்து கொண்டிருக்கின்ற வேளையிலே முதல் நாள் போட்டி ஜூலை மாதம் 30ஆம் தேதி இன்று சரியாக காலை 8:45 மணி அளவில் ஆரம்பமானது. 2 கல்லூரிகளின் முதல்வர், கொழும்பு இந்து கல்லூரியின் அதிபர் திரு கணபதி பிள்ளை நாகேந்திரன் இந்த வருடம் இந்த கிரிக்கெட் சுற்று போட்டியை கொழும்பில் நடத்துவதற்காக முழுமையாக பொறுப்பேற்று மிக சிறப்பாக நேர்த்தியாக தனது தலைமையின் கீழ் இந்த போட்டியை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார். அதேபோன்று கடந்த வருடம் இந்த போட்டியை சிறப்பாக நடத்தியிருந்தார் யாழ் இந்து கல்லூரியின் அதிபர் திரு செந்தில் மாறன் அவர்கள்.
எனவே 2 கல்லூரியின் முதல்வர்களும் இன்றைய தினம் காலை வேளையிலே அந்த ஆரம்ப நிகழ்வில் கலந்திருந்த வேளையிலே தற்பொழுது இந்து கல்லூரியின் மாணவர்கள், கொழும்பு இந்து கல்லூரியின் மாணவர்கள் கையில் 4-6 ஓட்டங்கள் அந்த பதாதைகளோடு அந்த ஸ்லோகங்களோடு கொழும்பு பி சரவணமுத்து சர்வதேச விளையாட்டு மைதானத்திலே கோஷங்களை எழுப்பிய வண்ணம் இருக்கின்றார்கள். இன்றைய நாள் வெள்ளிக்கிழமை, நாளைய நாள் ஒரு சனிக்கிழமை நாள். நிச்சயமாக 2 நாட்களிலும் எங்களுடைய தலைநகரில் இருக்கின்ற பம்பலப்பட்டி இந்து கல்லூரி அணியின் பழைய மாணவர்கள், பெற்றோர்களை நாங்கள் அன்போடு அழைக்கின்றோம். இந்து கல்லூரி அணியினர் தற்பொழுது 1 ஓட்டங்களை மாத்திரம் பெற்றிருக்கின்றார்கள். முதலாவது ஓவர் நிறைவின் போது பிரதீசன் 2 பந்துகளுக்கு 1 ஓட்டங்களோடும் சுபதர்ஜன் எந்தவித ஓட்டத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. கடந்த வருடம் போட்டி சமநிலையில் முடிவடைந்தது. யாழ் இந்து கல்லூரி மைதானத்தில் இடம்பெற்ற போட்டி சமநிலையில் முடிவடைந்ததும் குறிப்பிடத்தக்க ஒரு அம்சமாகும். முதல் இன்னிங்ஸுக்காக யாழ் இந்து கல்லூரி அணியினர் 59.3 ஓவர்கள் நிறைவின் போது 230 ஓட்டங்களை கடந்த வருடம் 2022ஆம் ஆண்டு பெற்றிருந்தார்கள். சகல விக்கெட்டுகளையும் இழந்து எல் பிரியந்தன் 58 ஓட்டங்கள், ஜேம்சன் 77 ஓட்டங்கள், அதே போன்று டி கிருஷாந்தன் 30 ஓட்டங்களை ஆட்டமிழக்காமல் முதல் இன்னிங்ஸுக்காக யாழ் இந்து கல்லூரி அணி சார்பாக பெற்றுக் கொடுத்திருந்தார். அணி தலைவர் பிரியாந்தன் கடந்த வருடம் 58 ஓட்டங்களை இந்து கல்லூரிக்காக பெற்றுக்கொண்டார். பதிலுக்கு துடுப்படுத்த ஆடிய கொழும்பு இந்து கல்லூரி அணியினர் 56 ஓவர்கள் நிறைவிலே 146 ஓட்டங்களை தன் முதல் இன்னிங்ஸுக்காக பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது. சகல விக்கெட்டுகளையும் இழந்து இது அணி தலைவர் ஆர் டிலுக்ஷன் 40 ஓட்டங்களை பெற்றுக் கொடுத்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்க ஒரு அம்சமாகும். மீண்டும் பந்து வீசுவதற்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார் இந்து கல்லூரி சார்பாக கொழும்பு இந்து கல்லூரி குறிப்பிடத்தக்க ஒரு அம்சமாகும். மீண்டும் பந்து இந்து கல்லூரி அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டி இப்பொழுது ஆரம்பமாகி இருக்கின்றது. எங்களுடைய அனுசரணையாளர்கள் நிச்சயமாக கனடாவில் ஒளிபரப்பாகின்ற அனலை எக்ஸ்பிரஸ் HD TV, மோம் தமிழ், IBC, இவற்றோடு லங்காசிரி, லோஷன் ஸ்போர்ட்ஸ், paparet.com பற்றினூடாக இந்த போட்டிகளை நீங்கள் கண்டுகளிக்கலாம். எங்களுடைய அனுசரணையாளர்களை நாங்கள் இந்த வேளையில் நன்றியோடு நாங்கள் நினைவு கூறுகின்றோம். கனடா அனலை எக்ஸ்பிரஸ் HD TVக்கு அனுசரணை தந்துவதை அனுசரணையாளர்கள் மீண்டும் சிறந்ததொரு பந்து வீச்சு, எந்தவித ஓட்டத்தையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை இந்து கல்லூரி அணியினர். மொத்த ஓட்ட எண்ணிக்கை 7ஆக உயர்ந்து வருகிற வேளையில் ஆட்டமிழப்பாக பிரபல வினா எழுப்பினாலும் கூட சுபநாதன் 4 ஓட்டங்களோடும் பிரதீசன் 1 ஓட்டங்களோடும் முதலாவது ஓவர் பந்து வீச்சு நிறைவு அடைந்திருக்கின்ற வேளை 2வது ஓவர் பந்து வீசப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது. சராசரியாக 4.67 ஓட்ட வேகம் தற்பொழுது பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. 2வது ஓவர் பந்து வீசப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற வேளையிலே ஒரு அகன்ற பந்தா, நடுவர் பொறுத்து பார்ப்போம். இல்லை, மொத்த ஓட்ட எண்ணிக்கை 7ஆகவே காணப்படுகின்றது. கொழும்பு பம்பலப்பிட்டி இந்து கல்லூரி அணியினர் நாணய சுழற்சியிலே வெற்றியீட்டு முதலில் துடுப்படுத்த ஆடுவதற்காக பம்பலப்பிட்டி இந்து கல்லூரி அணியினரை அழைத்திருந்தார்கள். சிறந்ததொரு பந்து வீச்சு, எந்தவித ஓட்டத்தையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியவில்லை. அணியினரை அழைத்திருந்தார்கள். நீலமும் வெள்ளையும் மஞ்சளும் மண்ணிறமும் ஒட்டி மோதுகின்ற இந்த இந்துக்களின் பெருஞ்சமர் 12வது தொடராக இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. 1983ஆம் ஆண்டு ஆரம்பிக்கப்பட்ட இந்த கிரிக்கெட் பெருஞ்சமர் மொத்தமாக 41 வருடங்கள் மிகவும் பழமை வாய்ந்த ஒரு பெருஞ்சமர் கிரிக்கெட் சுற்று போட்டியாக இருந்தாலும் கூட யுத்த சூழல், அது மாத்திரமல்ல
நாட்டில் ஏற்பட்ட அசாதாரண சூழல் காரணமாக வெறுமனமே 12 தடவைகள் தான் இடம்பெற்றிருக்கின்றது. இரண்டாவது ஓவர் நிறைவுக்கு வந்திருக்கின்றது. மூன்றாவது ஓவர் பந்து வீசப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது. 3 பந்துகள் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. 4.40 என்ற ஓட்ட சராசரி வேகம். யாழ் இந்து கல்லூரி அணியினர் 11 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். எந்தவித விக்கெட்டுகளையும் இழக்கவில்லை. மீண்டும் பந்து வீசி கொண்டிருக்கின்றார் கொழும்பு இந்து கல்லூரி அணி சார்பாக. முதலாவது 4 ஓட்டம் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. முதலாவது 4 ஓட்டம் கே பரிசித் 5 பந்துகளுக்கு 5 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். சுபநாதன் 10 பந்துகளில் 4 ஓட்டங்களோடும் ஆட்டம் இழக்காமல் 11 ஓட்டங்கள். ராஜேந்திரகுமார் 2 ஓவர்கள் தனது 2வது ஓவர் பந்து வீச்சு 4வது பந்தை பரிமாற்றி கொண்டிருக்கின்றார் பம்பலப்பிட்டி இந்து கல்லூரி அணி சார்பாக. இன்றைய நாள் கொழும்பு பி சரவணமுத்து சர்வதேச விளையாட்டு மைதானத்திற்கு காலநிலை உகந்த ஒரு காலநிலையாக காணப்படுகின்றது. மைதானம் நிரம்பிய பார்வையாளர்கள் 11 ஓட்டங்கள். எங்களுடைய இந்த நேரலைக்கான அனுசரணையாளர்கள். தற்பொழுது 2.4 பந்து ஓவர்கள் பரிமாற்றப்பட்டிருக்கின்றன. யாழ் இந்து கல்லூரி அணியினர் 15 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். கே பரிசித் 6 பந்துகளுக்கு 9 ஓட்டங்களையும், சுபநாதன் 10 பந்துகளுக்கு 4 ஓட்டங்களோடு ஆட்டம் இழக்காமல் ஆடுகளத்தில் ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார். ராஜேந்திரகுமார் பந்து வீசிக் கொண்டிருக்கின்ற ஒரு பிரபலமான எதிர்பார்ப்பு பிரதான நடுவர், இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியத்தின் தேசிய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு சபையின் நடுவர்களாக, பாடசாலைகளுக்கு இடையில் இடம்பெறுகின்ற கிரிக்கெட் போட்டிகளின் நடுவர்களாக கடமையாற்றிய மூன்றாவது நடுவர் எங்களுடைய கொழும்பு பி சரவணமுத்து சர்வதேச விளையாட்டு மைதானத்தின் ஊடக பிரிவுக்கு அருகாமையில் அமர்ந்திருக்கின்றார். நிச்சயமாக அந்த மைதானத்தை உங்களுக்கு பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும். மிகவும் ஒரு ரம்மியமான சூழல் கொழும்பு பொருளை பேஸ்லைன் பகுதியில் அமைந்திருக்கின்றது. கடந்த காலங்களில் மென்பந்து கிரிக்கெட் சுற்று போட்டி கூட இந்த மைதானத்தில் இடம்பெற்றிருந்தது. அடித்தாடப்படுகின்ற வேளையிலே
மொத்தமாக 3 ஓவர்கள் நிறைவில் 15 ஓட்டங்கள். விளம்பர இடைவேளைக்காக தம்பி 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 எனக்கு சின்ன ஹெல்ப் ஒன்று செய்யணும். இந்த அண்ணாவோட போயிட்டு நம்ம கொழும்பு இந்து காலேஜில் நேம் கார்டு இருக்குது தானே, அந்த கார்டு ஒன்று வேணும் பாருங்க. பேருக்கு பாருங்க, உங்களோட ஃபோட்டோஸ்லாம் இல்லாமல் தான் வருது. நேம் லிஸ்ட்டு இப்போ 2 ஸ்கூல்லையும் எடுத்துட்டாங்களே, கோச்சு 2 ஸ்கூல்லையும் எடுத்தாங்க. செல்லம் போகிறீங்களா? அடுத்தது வேறு கால் பண்ணாரு. சரி வேல்முருகன் என்னவா அது ஓகேனாரு. வாய்ஸ் கார்டு நான் சொல்லிட்டு உங்களை இப்போ கூப்பிட்டு யார் அந்த உங்களோட சொன்ன இங்கிலீஷ் சொன்ன அவரே கூப்பிடுங்க. அவர் தான் தெரியும் தானே. சிறந்ததொரு மைதானம் எங்கும் சத்தங்கள் நிரம்பி வழிகின்ற வேளையில் என்ன நடக்கின்றது என்பதை பொறுத்து பார்க்க வேண்டும். ஆட்டம் இழப்பா? பிரதான நடுவர்கள் இருவருமே முதலாவது விக்கெட் வீழ்த்தப்படுகின்றது. சிறந்ததொரு இணைப்பாட்டை தற்பொழுது தடுத்து நிறுத்திருக்கான பிடியெடுப்பு துடுப்பில் பட்டமாந்து இந்து கல்லூரி பம்பலப்பட்டி இந்து கல்லூரியின் துடுப்பாட்ட வீரரால் சிறந்த முறையில் பிடியெடுக்கப்படுகின்றது. அங்கு முதலாவது விக்கெட் வீழ்த்தப்படுகின்றது. தற்பொழுது யாழ் இந்து கல்லூரியின் நம்பிக்கை நட்சத்திரம் தற்பொழுது ஆட்டம் இழந்து ஆடுகளத்தை விட்டு வெளியேறி இருக்கின்றார். மீண்டும் புதிய துடுப்பாட்ட வீரராக 3.1 ஓவர்கள் நிறைவின் போது முதலாவது விக்கெட் வீழ்த்தப்படுகின்றது. 15 ஓட்டங்களுக்கு முதலாவது விக்கெட் வீழ்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. கே பாரிசித் 8 பந்துகளுக்கு 9 ஓட்டங்களையும், பிரேம்கேன் தற்பொழுது களம் இறங்கி இருக்கின்றார். பிரேம்கேன் யாழ் இந்து கல்லூரி அணி சார்பாக பிரேம்கான் 3.1 ஓவர்கள் நிறைவிலே 15 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். யாழ் இந்து கல்லூரி அணியினர் மேல மேல பாருங்க, ஜனசக்தி மீடியா யூனிட் ஆக ரூப் டாப்ல இருக்கும். எங்க நிக்கிறீங்க? இணைப்பாட்டமாக இன்றைய நாள் அந்த இணைப்பாட்டம் தற்பொழுது முறியடிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. யாழ் இந்து கல்லூரி அணியின் அந்த இணைப்பாட்டம் 16 ஓட்டங்கள் ஒரு விக்கெட் இழந்து 3.2 ஓவர்கள் நிறைவடைந்திருக்கின்ற வேளையிலே மீண்டும் போட்டி ஆரம்பமாகி இருக்கின்றது. பாரிசித் 9 பந்துகளுக்கு 9 ஓட்டங்களோடும், டி பிரேம் கான் 1 பந்துகளுக்கு 1 ஓட்டங்களோடும்,
பந்து வீசிக்கொண்டிருக்க யாழின் பாம்பலப்பட்டி இந்து கல்லூரி அணி ஒரு அகன்ற பந்தா. ஒரு அகன்ற பந்து, அது ஒயிட் பந்தாக பிரதான நடுவர் தீர்மானிக்கின்றார். இன்றைய நாள் இந்த கிரிக்கெட் சுற்று போட்டிக்கு விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் வலுவூட்டல் அமைச்சின் செயலாளர் திரு மகேஷன் அவர்களும் அதே போன்று பிரதம விருந்தினராக வேர்ல்ட் எஃப்ரல் பங்களாதேஷ் நாட்டில் இருக்கின்ற அந்த வேர்ல்ட் எஃப்ரல் நிறுவனத்தின் சிரேஷ்ட நிறைவேற்று அதிகாரி விஜயலிங்கம், இந்து கல்லூரியின் 1980ஆம் ஆண்டு பழைய மாணவர், 80ஆம் ஆண்டு இந்து கல்லூரியின் அணி தலைவராக கடமையாற்றியவர் மிஸ்டர் விஜயலிங்கம் அவர்கள் வேர்ல்ட் எஃப்ரல் பங்களாதேஷ் நாட்டில் இருக்கின்ற அதன் சிஇஓவாக இருக்கின்றவர். மீண்டும் பந்து வீசி கொண்டிருக்கின்ற அடித்தாடப்படுகிற 4 ஓட்டமா இல்லை, தடுத்து நிறுத்தப்படுகின்றது. 16 ஓட்டங்கள் 4 ஓவர்கள் நிறைவின் போது பிரதீஷ் 9 ஓட்டங்களோடும் டி பிரேம்கின் 1 ஓட்டங்களோடும் 1 விக்கெட்டை இழந்து விளம்பர இடைவேளைகளுக்காக முதலாவது ஓவர் பந்து வீச்சின் முதலாவது பந்து ஒயிட் பந்து, அகன்ற பந்து. மீண்டுமாக பந்து வீசுவதற்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றார் ராஜேந்திரகுமார். சிறந்ததொரு பந்து வீச்சாளர். 2 ஓவர்கள் பந்து வீசி 9 ஓட்டங்களை மாத்திரம்தான் அவர் எதிரணியில் பெற்றுக் கொடுத்திருக்கின்றார். 1 விக்கெட்டையும் கைப்பற்றி இருக்கின்றார் ராஜேந்திரகுமார். ராஜேந்திரகுமார் கொழும்பு பம்பலப்பட்டி இந்து கல்லூரி அணி சார்பாக முதலாவது அல்லது ஆரம்ப பந்து வீச்சாளர் களம் இறங்கியவர். மீண்டும் பந்து வீசுவதற்காக 5வது ஓவர் பந்து வீசுவதற்காக நாம் ஆரம்பத்தில் சொல்லியிருந்தோம். முதல் 5 ஓவர்களும் வேகப்பந்து வீச்சாளருக்கு ஒரு சாதகமான மைதானம் தான் இந்த பி சரா ஓவல் மைதானம். இதை பொறுத்திருந்து பார்க்க வேண்டும். இந்த 6வது பந்து ஓவருக்கு பிறகு சுழல் பந்து வீச்சாளருக்கும் வாய்ப்பாக இருக்குமா என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும். மீண்டும் பந்து வீசுவதற்காக ராஜேந்திரகுமார் கொழும்பு பம்பலப்பட்டி இந்து கல்லூரி சிறந்த ஒரு பந்து வீச்சு, அதாவது இந்த லென்த் என்று சொல்ல போகின்ற லைன் லென்த் என்ற முறையில் விக்கெட் காப்பாளரை நோக்கி சென்றிருக்கின்றது. விக்கெட் கீப்பர் பேர் தெரியுமா? 4 கேப்டன் தானே? கேப்டன் தானே? கேப்டன். விக்கெட் காப்பாளராக பம்பலப்பட்டி இந்து கல்லூரி அணியின் தலைவர் ஆர் டிலுக்ஷன். கடந்த 11வது இந்துக்களின் பெருஞ்சபரின் போது உண்மையிலேயே சிறந்த முறையில் துடுப்படுத்த ஆடியிருந்தார் ஆர் டிலுக்ஷன் அவர்கள். முதலாவது இன்னிங்ஸின் போது 40 ஓட்டங்களை அணிக்காக அதிகூடிய ஓட்டங்களாக கடந்த வருடம் யாழ் இந்து கல்லூரி மைதானத்தில் பெற்றுக் கொடுத்ததும் குறிப்பிடத்தக்க ஒரு அம்சமாகும். இந்த வருடம் ஒரு பாரிய பொறுப்பு இருக்கின்றது. வடக்கும் மேற்கும் மோதும் இந்த இந்துக்களின் பெருஞ்சமர் கொழும்பு பெருநகர் அல்லது ஆட்டமிழப்பா. பிரதான நடுவரிடம் பந்து வீச்சாளர் ராஜேந்திரகுமார் பலத்த கோஷங்களோடும் வினா எழுப்பினாலும் கூட ஆட்டம் வளர்ந்ததாக நடுவர் அதனை நிராகரிக்கின்றார். இழக்கவில்லை. இந்த இந்துக்களின் பெருஞ்சமர் தற்பொழுது விழா கொழும்பு பி சரவணமுத்து பி சரா ஓவல் மைதானம். ஆரம்பத்தில் நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம், முதலாவது டெஸ்ட் போட்டி நடந்த ஒரு விளையாட்டு மைதானம். இலங்கையின் டெஸ்ட் அங்கீகாரம் கிடைத்து முதலாவது டெஸ்ட் போட்டி இடம்பெற்ற மைதானம். இலங்கையின் பிரபல கிரிக்கெட் வீரர்கள் சுழல் பந்து சாம்பவான் முத்தியா முரளிதரனின் தனது சொந்த மைதானம் என்று சொல்லலாம். TM தில்ஷான், அதே போன்று இன்னும் பல வீரர்கள், அதாவது ரங்கன ஏரத் ஆகியோர் இந்த மைதானத்திலே விளையாடிய வீரர்கள் ஆவார். இந்த கழகத்திற்காக விளையாடி கொண்டிருக்கின்றனர். 4 ஓட்டம். தற்பொழுது அந்த 4 ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொண்டவர் பரிசித் சிறந்த முறையில் துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருக்கின்றார். அதே போன்று அடித்தாடப்படுகின்ற பந்தாங்கு, அதாவது ரங்கனை மேட் விக்கெட் திசையில் 4 ஓட்டம்.
இந்த கல்லூரி அணியினர் ஒரு விக்கெட்டை இழந்து 20 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றனர். 4.4 ஓவர்கள் பந்து நிறைவடைந்திருக்கின்றது. பிரேம்கின் 5 பந்துகளுக்கு 5 ஓட்டங்களோடும் கே பாரிசித் 12 பந்துகளுக்கு 9 ஓட்டங்களுடன் ராஜேந்திரகுமார் சிறந்த முறையில் பந்து வீசி கொண்டிருக்கின்றார். 2.4 ஓவர்கள் பந்து நிறைவின் போது 13 ஓட்டங்களை மாத்திரம் எதிரணியர் கொடுத்திருக்கின்றார். முதலாவது பந்து டொட் பால், இரண்டாவது பந்து டொட் பால், மூன்றாவது பந்து டொட் பால், நான்காவது பந்துக்கு ஒரு 4 ஓட்டம், 5வது பந்துக்கு அடித்தாடப்படுகிறது. அதே பாணியிலான ஒரு 4 ஓட்டங்கள் தொடர்ச்சியாக அடுத்தடுத்து 4 ஓட்டங்கள் ராஜேந்திரகுமாரின் பந்துக்கு. தற்பொழுது யாழ் இந்து கல்லூரி அணியினர் 24 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள் ஒரு விக்கெட்டை இழந்து. இப்பொழுது சம ஓட்ட எண்ணிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. 5வது பந்துக்கும் அடித்தாடப்படுகிறது. அதே பாணியிலான ஒரு 4.97 ஓட்ட சராசரி வேகம் புள்ளி பதிவு புத்தகத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்ற வேளையிலே இறுதி பந்து வீசுவதற்காக ராஜேந்திரகுமார் இந்து கல்லூரி சார்பாக கொள்ளும் அடித்தாடுங்க புல் டோஸ் பந்து. மேலும் ஒரு 4 ஓட்டங்கள். ஆரம்ப பந்து ஓவர்கள் கிட்டத்தட்ட 3 பந்து ஓவர்களை சிறந்த முறையில் பந்து வீசியிருந்தாலும் கூட 2 பந்து ஓவர்கள் மூன்றாவது ஒரு பந்து வீச்சின் போது தொடர்ச்சியாக 3-4 ஓட்டங்கள் அடுத்த 4 ஓட்டங்கள் மொத்தமாக அந்த கடைசி ஓவர்களுக்கு 4 ஓட்டங்களாக 12 ஓட்டங்களை பெறுகின்ற வேளையில மற்றொரு பிரபலம் எங்களோடு இணைந்திருக்கிறார் என்று வடக்கில் இடம்பெறுகின்ற பெருஞ்சமர் கிரிக்கெட் போட்டி பிக் மேட்சின் போது அந்த போட்டிகளின் நேர்முக வர்ணனை தந்து கொண்டிருக்கின்ற அன்புக்குரிய அண்ணன், அன்புக்குரிய அறிவிப்பாளர் எங்களுடைய அருளண்ணா எங்களோடு இணைந்திருக்கிறார். ஆங்கில மொழியிலே வர்ணனை தொடர்ந்து முன்னெடுத்து செல்வதற்காக குட் மார்னிங் அருளண்ணா. கடுமையான வேலைப்பளுக்கு மத்தியிலே எங்களோடு நேரலையாக இணைந்திருக்கிறீர்கள். அனலை எக்ஸ்பிரஸ் HD டிவி தொலைக்காட்சி சார்பாக மொம் தமிழ், IBC தமிழ், லங்காசிரி, லோஷன் ஸ்போர்ட்ஸ் அத்தோடு பப்பரை.com ஊடாக உங்களை வாழ்த்தி எங்களுடைய கலையகத்துக்கு வரவேற்கிறோம். தொடர்ந்து 2 நாட்களாக என்னோடு இணைந்து கொள்வீர்கள் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது. குட் மார்னிங் அருளண்ணா. குட் மார்னிங். Good morning viewers. Good morning Ajit. Pleasure to be back here in the commentary box to be part of the prestigious historical 12th annual Battle of the Hindus. In Tamil we call it Hindu Kalin Samar. This is happening at again another historical venue, the P. Saranamuthu Stadium, the venue which hosted the Sri Lanka's first ever test match as well as the first ever test victory was at this venue as well. That was way back in 1985 and the first test match was played in 1982. It's a loud appeal for LBW, but seems to be sliding down the leg side. The batsman at the crease for Jaffna Hindu College, Parishit and Premikan. Parishit 9 of 13 deliveries and Premikan 13 of 7 deliveries. That's fairly wide down the leg side. The ball dying down. The right arm fast bowler has so far taken the only wicket to fall, which is he has given away 7 runs in 2.2 overs.
The score remains on 28 for 1. And this is the 7th over in progress. Rajendra Kumar. The young lad from Colombo Hindu College, coming right arm over. Good delivery outside, slightly outside the off stump, left alone. The pitch looks nice and lush and green with a little bit of patches here and there. It seems to me that it's going to assist the bowlers a little bit, and that's hence the Hindu College Colombo captain decided to put the Jaffna Hindu boys into bat, trying to extract whatever early life which is there on the wickets. But it also seems that it might dry out and become a batting paradise as the match goes on. 28 for 1 in 6.1 overs. Again, outside the off stump, tries for a cut, but unable to get hold of it. T. Premikan on 13 runs with 9 deliveries with 3 boundaries, and now he's up to face Rajendra Kumar. That's a beautiful delivery indeed. That's a lovely delivery, pitched outside the off stump, cutting back in a little bit, but batsman playing through the wrong line, and all ends up beautiful delivery. Nice little movement and a bit of bounce as well. Oh yeah, that's lovely. It's a lovely delivery, drawing the batsman into a false prod, and then the batsman managed to take the bat away. Good to see some teachers and the parents of possibly both the schools, and we are hoping to see more crowd as the match goes on. That's bowled him. Beautiful delivery indeed. A very similar delivery, but this time it's kept a little low. Came back sharply off from the outside the off stump, and the batsman completely misjudged the swing, and it's clean bowled indeed. Absolutely nice delivery indeed. The earlier one was slightly pitched wider outside the off stump and came back in. The batsman again was trying to leave and left it alone. This time it's a bit more fuller and slightly onto the stumps, and it just cut back in very sharply indeed. Lovely delivery indeed. Beautiful bowling. 31 for 2. 28 for 2 rather. Premikan, the opening batsman, bowled for 13 by Rajendra Kumar Rukesh. That's a lovely delivery indeed. It came back a long way. I'm just even wondering whether it was a cutter or probably it hit a patch or so. Jaffna Hindu in a spot of bother, to be honest. 28 for 2 in 6.4 overs. And the new batsman in seems to be a left-hander. That's skipper Priyandan. He has a responsibility now. He has a big responsibility on his shoulders. He's got to take the team out of the rut. A great start by Colombo Hindu boys. 28 for the loss of 2 wickets. So far justifying the captain's decision to to bowl first. That's a beautiful delivery. Sort of hit in one of those green patches and cut back in quite sharply and kept a little low as well. Has bowled him. Beautiful delivery indeed. A very similar delivery, but this Captain Priyandan just walking in, and the bowlers so far for Colombo Hindu: Rajendra Kumar Rukesh 3.4 overs, 2 for 21, 1 for 21, and Harsha Muthumina 3 overs, 1 maiden, 1 for 7.
A good start by both the faces. That's a full toss. Worked on the leg side and possibly a slightly misfield by number 2. And that isn't good fielding, and that isn't good bowling either. It's time for the Colombo Hinduites to apply some pressure on the new batsman, but I think they gave a freebie. So I'm sorry, that was a single, so it was 29 for the loss of 2 wickets. The batsman out so far. Jaffna Hindu started proceedings with Parishit and Arjun. Arjun was the first to go, caught by Ramaraj Diloshan, the captain of Colombo Hindu, off the bowling of Harsha Muttumina. And T. Premikan bowled Rajendra Kumar Rokesh. Rokesh bowled a lovely delivery, a fairly sizable off-cutter. Clean bowled the batsman, completely bamboozled for 13. And Priyandan not out on 1. The Jaffna Hindu College squads: Parishit, Subhanathan Arjun, T. Premikan, L. Priyandan, S. Subarnan, A. Vidushan, T. Gajanath, Y. Sanujan, S. Bharadwasan, M. Kajan, and K. Taranisan. And that ends. Rukesh is over. Score moves to 31 for the loss of 2 wickets. A very successful one at that. A beautiful wicket, beautiful delivery to claim the wicket of the Jaffna Hindu number 3, which is Premikan. That's again a rank long hop way down outside the leg stump, and that's 4 runs. There's an absolutely bad delivery indeed by the very poor delivery by Harsha Muttumina. Way down the leg side, I think letting off giving some freebies to the batsman. Parishit latching on to that to get a nice little 4, so 15 for him. And Priyandan on 1, the skipper of Jaffna Hindu. Harsha Muttumina, 3.3 overs, 1 maiden, 1 for 12.
Colombo Hindu has started off fairly well in the bowling department, but seems to be offering a few freebies here and there. They bowled some real good ones as well as few long hops as well. That's on the front foot by Priyandan, defended straight back to the bowler. Seems to be an attempted slow one, or probably it didn't come off well off the hand. Again, way down the leg side. It's a bit of a wasting of the new ball. Mutumina should possibly bowl at a proper channel as we go on. That probably slipped out of the hand. And went down the leg side. By the way, anyway, the score remains on 37 for 2. That's a decent delivery way outside the off stump. Priyandan going for an expansive cut, but no damage done. This is the historic 12th Battle of the Hindus, which is happening at the P. Saranamuthu Stadium, a very historic stadium indeed for Sri Lanka cricket. Sri Lanka played the first test match in 1982 versus England at the same venue, and even the first test victory in 1985 versus India was at the same venue as well. Again, a good delivery. Parishit was trying for a square cut. It somehow gives an impression that he looks like Azam Khan. Those who are watching LPL wouldn't probably forget Azam Khan, the Pakistani-born player. Azam Khan had played a couple of LPL series, and he gives that impression of Azam Khan. And in fact, yesterday, even I saw him at practices, and he seems to be able to sort of hit the long ball, and it seems to be a powerful hitter as well. It's again pushed wide outside the off stump, angled across, full toss, and that's 4 runs. Again, poor bowling, very poor bowling by Rukesh. This time, now and again, they're giving not full toss, a freebie, pushing it the ball wide outside the off stump, a rank long hop, and that's 4 runs, 4 easy runs for Parishit. The Parishit moves on to 19 with 4 boundaries in 25 deliveries. It's a very, very poor delivery indeed. Colombo Hindu cannot afford to make these mistakes. They got to make use of this new ball, these conditions. The conditions are so nice and lovely for fast bowling, swing bowling. They got to make sure that they hit the right lines and lengths. This is very poor bowling indeed. It's been a mixed bag so far for the Colombo Hinduites. Bowled a few good deliveries and bowled a few rank bad deliveries as well. That's a good delivery. Short and slightly outside the off stump. Batsman going for a half-hearted pull, but no damage done. They just have to keep it nice and simple. They can't let the Hinduites run away with the scores. They just have to keep it nice and simple. Bowl the right areas, and Jaffna Hindu should probably play the patient game. But right now they're feasting on some poor bowling by the bowlers, despite losing 2 wickets. 41 for 2 in 8.5 overs. That's Rukesh.
That's a good delivery. Nice angle. Just outside the off stump. Pitched on around middle. Moving away outside the off stump with the angle. Pushed into the covers for no run. Sri Lanka played its test match, first ever test match at the same venue in 1982. And that was against England. Sri Lanka lost that match by 7 wickets, if my memory serves me right. But that was a very closely fought test, and that's the test match where even one of the most successful captains of Sri Lanka cricket, Arjuna Ranatunga, made his debut as an 18-year-old, and he scored a 50 as well. It's a good delivery again. Pitched probably outside the leg stump, and just going on to hit with the front pad. No damage done. Slightly ambitious appeal, I would say. Parishit seems to be calm and composed, making use of the bad deliveries, a slightly open stance. That's nicely played again, pushed into the covers, quick single. That's a bit of lazy running by the batsman. But fortunately there was no direct hit, and if it had been a direct hit, it would have been gone. They went for a quick single, but slight bit of lazy running by the batsman, but however no damage done because there was no direct hit. 42 for the loss of 2 wickets. Rukesh, after 5 overs, has given away 29 runs. Parishit batting on 20, and Priyandan, the skipper, the left-handed southpaw, 1 not out of 4 deliveries. A change in bowling, that's Ramaraj into the attack. .42 for the loss of 2 wickets at the end of the first spell, which is 9 overs. There's a bowling change. Mutumina had been taken off, and it being replaced by Ramaraj Dilochan. I believe Ramaraj Dilochan, the skipper of Colombo Hindu. That's a good delivery again. Coming on right arm over the wicket to the left-handed batsman. Wide of the crease and pushed it towards the stumps. A good solid forward defensive stroke by Parishit. That's down the leg side. That's down the leg side again. The bowlers time and again slipping that one down the leg side. They got to make the batsman play. They got to make use of the new ball. They got to keep it within the stumps or probably on around the off stump area to make use of it, to make inroads into it. They can't let these two batsmen settle down. And once they settle down, the pitch becomes easier to bat on, and they can go for a lot of runs. On the other hand, the Jaffna Hindu boys would love to stick around, make use of whatever loose deliveries, just like that one. That's a very loose delivery indeed. A good fielding effort at mid-wicket. Managed to pull the ball back a little bit. Possibly save 2 good runs. But that's again a bad delivery. A short one into the hips of the batsman. On the back foot, Parikshit just swiveled and pulled it for a couple of runs. Good bit of fielding at the mid-wicket square leg area.
A very open stance, a wide open stance by Parishit, a left-handed batsman. That's again down the leg side. Probably a good line for a right-handed batsman, but not a good one for the left-hander. The bowler decides to make a side change and tries to see whether his fortune improves. Been bowling down the leg side, a few short deliveries, a few full tosses, and a few brilliant ones as well. So it's been a mixed bag. But right now, I probably would say Jaffna Hindu is off to a fairly good start, 44, despite the loss of 2 wickets. Parikshit on 22, and Priyandan on 1. Goes for a wild hoik. That's probably off the bottom of the bat, and that's 4 runs. Little streaky, aggressive intent, but little streaky as well. Probably guess the Colombo Hindu boys wouldn't mind that, but again, nevertheless, 4 runs. That was a slightly wild hoik. He's trying to swing across the line, probably towards mid-wicket or to long on, but it went through third man. He seems to be intent on throwing caution to the wind. 48 for the loss of 2 wickets. Parikshit moves on to 24 with 5 boundaries and Priyandan on 1 still. That's again a wide delivery indeed, very wide indeed. It's almost a wide. It is indeed a wide, very wide, pitch wide outside the off stump, further moving away. I think the bowler seems to be bowling everywhere except for within the stumps. They got to get their angle right. They got to get their radars right. They have to make the batsman play and play within that 4th, 5th stump off stump line. They've been bowling on both sides of the wicket and fairly wide and sometimes short as well. That's a good delivery. That's a pretty good delivery indeed. On and around the off stump, just honing in on the stumps, but batsman managed to keep it away. They got to keep those deliveries, keep as many as possible in that channel to sort of make any impact at all. But right now it's been all over the place. Again, as I said before, they bowled some beautiful deliveries as well as they bowled some very rank, bad, wide deliveries as well. 49 for the loss of 2 wickets at the end of 10th over. That's a Jaffna Hindu lineup for you. Yet to bat Subarnan, Vitushan, Kajan, Sarujan, Bharadwasan, N. Kajan, and K. Taranisan. The boys all the way from Jaffna Hindu. Just to recap memories, the Hindu College Colombo won the toss and elected to field first, trying to make whatever the best use of the conditions to see whether they can give a chance to their bowlers. The bowlers have so far obliged with 2 wickets, but having said that, they've been bowling on both sides of the wicket. They've been bowling fairly wide outside the leg stump or off stump. They've not got their radars right. They've got to get it right. They've got to keep on at the right place all the time in order to make an impact. Right now, they've been a bit all over the place. There's another bowling change, I believe. Yes, and that's Sri Nidushan. The first one again, bowling down the leg side. Yep, another one down the leg side. He seems to be bowling a good line for the right-hander. But unfortunately, the batsman of the wickets is a left-hander. In fact, both the batsmen are left-handers. So the presence of the left-handers doesn't seem to be helping the Colombo Hindu bowlers. Priyandan on 1 and Parishit on 26. Priyandan, the skipper of Jaffna Hindu.
We had a good opening ceremony in the morning today, with all the dignitaries in, with all the hoisting of the national flags, the school flags, the national anthems, and so on and so forth. We had our guest of honor, the chief guest. Chief guest for this match today is Mr. K. Mahesan. Mr. Mahesan is the Secretary Ministry to the Ministry of Sports and Youth Affairs, and he was nice enough to grace the occasion as the chief guest. We've also got today the guest of honor. The guest of honor is Mr. Vijayalingam. Mr. Vijayalingam is the CEO of World J Apparels in Bangladesh, and he's an alumni of Hindu College Colombo. And he was the first cricket captain of Hindu College Colombo. That was way back in 1977, and we were privileged to have a quick chat with him in the morning, just after the toss, and he did share some nice thoughts indeed. So it's good to have Mr. Vijayalingam as well on the field today to support us, cheer us. Again, continuing with the leg stump line, bad delivery on around the leg stump, just outside the leg stump rather, flicked it nonchalantly and very easily by Priyandan, and Priyandan's score moves on to by Parish. Yep, by Priyandan, and the score moves on to 7. The total moves on to 55 for the loss of 2 wickets. Priyandan on 6 and Parishit on 27. 55 for the loss of 2 wickets in 10.5 overs. The Jaffna Hinduites going on at a pretty good clip despite losing 2 wickets. Good steady batting indeed so far. And this has been aided by some very poor bowling by the Colombo Hindu boys. They did bowl some beautiful deliveries to nip off 2 wickets, but in the meantime, they've also bowled some very bad deliveries wide outside the off stump, bowling on both sides of the wicket and giving away easy runs. That's again Ramraj Dilojan. Again starting the over with a one down the leg side, but now managed to get his radar back, angling across the batsman. Parikshit on 27 in 38 deliveries, and Priyandan on 6 of 9 deliveries with 1 boundary. Parikshit has scored 5 boundaries so far and is going on at a fairly good strike rate of 71.05. That's again on the leg stump channel. That cannot be given out anyway. That was outside the leg stump, pitched outside the leg stump. You can't get an LBW by bowling that line to a left-handed batsman. That's pitched way down the leg side. And now loud appeal by the bowler, but it's an obvious thing that you cannot get dismissed. You cannot get an LBW by bowling that line.
the Colombo Hinduites have to, and they have to sort of shift their line of attack. But they seems to be on and around the leg stump line. Again, that one pitched on around the leg stump, but was sort of angling across. Defended on the front foot. No chance of a run. 55 for the loss of 2 wickets. Jaffna Hindu is a college with rich traditions with cricket as well as education. And Colombo Hindu was possibly a late entrant to cricket, to be honest. I think Colombo Hindu started cricket somewhere around 1977. And then again, it always had a stop-start affair. And possibly after 83 or 84, the cricket was literally stopped. And then again, it was restarted somewhere in 1995, 96. So they, and again, it's been going up and down. But so far, over the last decade or so, or maybe a little bit more than that, they've been managed to put up a good team. They've been managed to make a lot of progress. Now they've got a good setup. They have a good, fairly reasonable coaching structure. They've also set up a college cricket academy for Colombo Hindu College, and it's starting to pay rich dividends. They've already produced a first-class cricketer in Arul Pragasam. Arul Pragasam is part of the BRC squad right now. He's also played for Kandy Customs and a few other clubs. So all the efforts seems to be starting to bear fruits. Jaffna Hindu, on the other hand, has had a great success in cricket in the 90s and 80s. Possibly had a bit of dip. Probably after that, but again now they're coming back and they've been doing fairly well as well. .56 runs for the loss of 2 wickets. 12 over completed. Nidushan. Okay, there seems to be a change of bowling again. Yep. Spin into the attack. That's Tanujan. Tanujan spin into the attack for the first time as early as in the 13th over. The fast bowlers haven't been doing their job. That seems to be a bit of fastish, probably a fastish off break or a little bit of medium pace. Good start, bowling into a nice channel. Tanujan rather, bowling to Parikshit. It seems to be bowling a fairly bit of fastish stuff, probably some fastish cutters. At least I managed to get a hang of the line which he should bowl into. Probably slightly wide outside the off stump, but I think still is much better than straying down the leg side. The batsman wants to have a good look at him before they go for their shots. It's again outside the off stump, angling across. And the ball well left alone. Would be interesting to see if Tanujan can sort of straighten that line a little bit and then take it away from the batsman just a little bit. That's again a good delivery. Slightly fuller on length, but again batsman on the back foot. It's still wide enough for it to be left alone. Parikshit on 28 of 46 deliveries. 5 fours and no sixes, and his strike rate has slightly dropped from 72 to around 60. That's a bit too full on the offside. Driven back to mid-off, no run. It's good to see Tanujan trying to attack that outside the off-stump channel, off-stump line, probably slightly on the fuller side of it. I guess that's the place to sort of bowl. Maybe he should straighten the line a little bit to see as to whether he can get a nick. The slightly interesting field position. The slip is fairly wide indeed in that over. But it's possibly, maybe I think they were hoping the batsman to go for a wild or an aggressive stroke outside the off stump, and they were trying to looking for that edge. But other than that,
Probably they should have the field a little bit, the slip field a little bit straighter. That's a good delivery indeed. Very good delivery indeed. Ramnath Diloshan again going down that leg side. It's again down the leg side. Lucky not to give a boundary of that delivery. Jaffna Hindu has produced some lovely cricketers over the years, over the last few decades. That's again another one wide outside the leg stump. The new ball is getting utterly wasted. The new ball is getting utterly wasted. The Hinduites should get their lines right. The Colombo Hindu boys should get their lines right, make the ball talking, so that the batsman can be troubled. But right now it's bowling wide outside the leg stump for the left-handed batsman. And no harm done. The batsman will be just happy to get whatever runs they could get. That's a good delivery, better line, and probably a better length as well. So Jaffna Hindu had produced a lot of good cricketers in the 80s and 90s, at least as far as I remember. The names of Rudy Pradeepan, S.P. Prabhanandan, famously known as Abhi, Gauri Shankar, Ilanko, Narendran, there are two Varadhans, some lovely cricketers in the 90s, 80s and 90s. Most of them are now overseas, and some of them are still playing cricket in their adopted countries. Colombo Hindu College is an up and coming cricket school. They've already produced one first-class cricketer in the name of Arul Prakasham, and there are a few others who are doing fairly well in the lower grades. Ramraj Diloshan. That's a good delivery again on the middle stump, on around the leg and middle stump. But I still think, the bowlers are bowling a little too straight. Should possibly get it past the outside edge much more frequently. The weather seems to have improved quite nicely. Early morning gave some showers. It did give us some jitters in the morning about the match, and it was gloomy as well. It started as a lovely climate, but now it's sort of steaming hot. The pitch would dry out very quickly, and the pitch would possibly become a better pitch for batting. Parikshit on 28, and Priyandan on 6. It's a 28-run partnership. Outside the off stump, Tanujan.
It's a good delivery again. Very good delivery. I think Tanujan has started off fairly well. He's got bowled a very good first over, keeping the batsman fairly nice and tight. So far, he's yet to concede a single. And he's just bowling around that off stump, around that off stump, and then taking the ball away from the batsman, moving on with the angle. Good bit of bowling by Tanujan. Managed to pull the run rate back a little bit. That's probably a commentator's curse. Slightly on the fuller side. Wide outside the off stump, but I think the batsman missed out on that opportunity. Should have been put away for 4, but managed to find the fielder. That's lovely stroke indeed. Nicely played, but again very well fielded in the covers. Good bit of fielding. Good bit of fielding by the fielder at the covers. But it's good to see Tanujan bowling a good line. He's trying to attack that off stump around outside the off stump channel. Just keeping the ball there and thereabouts. That's a good delivery again. Slightly straighter. On a pretty decent length. Getting the batsman to play. Not wasting the ball at all. It's a good over. His second consecutive maiden for Tanujan. That seems to be the first drinks break of the day. To summarize the scores, Colombo Hindu won the toss and put Jaffna Hindu into bat. Jaffna Hindu started disastrously, losing the wicket of... First they lost the wicket of... First they lost the wicket of Arjun, Subhanathan Arjun, caught by Dilojan, bowled off the bowling of Harsha Muthumina for 4. And then immediately after, T. Premigan, bowled by Rukesh for 13. But ever since then, the two other batsmen, which is Premikan and which is Parishit and Priyandan, have put on a 29-run partnership so far to take the scores up to 56 for the loss of 2 wickets.
தற்பொழுது தாகசாந்திக்காக ஆட்டம் இடைநிறுத்தப்படுகின்ற வேளையிலே யாழ் இந்து கல்லூரி அணியினர் 2 விக்கெட்டுகளை இழந்து 56 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள் 15 ஓவர்கள் நிறைவில். உலகத்தில் இன்றைய நாள் இந்த நேரலைக்கு பிரதான அனுசரணை தந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் கனடாவின் பிரபல வீடு விற்பனை முகவர் தனா யோகநாதன். ஓம் லைஃப் ஹையர் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் எங்களுடைய இந்து கல்லூரியின் கொழும்பு இந்து கல்லூரியின் பழைய மாணவர். கனடாவின் பிரபல வீடு விற்பனை முகவர் தனா யோகநாதன் ஓம் லைஃப் ஹையர் ஸ்டாண்டர்ட் எங்களுக்கு பிரதான அனுசரணை வழங்கி கொண்டிருக்கின்றார்கள். அதே போன்ற இணை அனுசரணையாக எஸ்சி ராஜதுரை விற்பனை விநியோக முகவர் ஓம் லைஃப் ஹையர் ஸ்டாண்டர்ட். அவரும் எங்களுடைய இந்து கல்லூரியின் பழைய மாணவர் எஸ்சி ராஜதுரை ஓம் லைஃப் ஹையர் ஸ்டாண்டர்ட். சிந்து சுதாகரன் ரீமேக்ஸ் ராயல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எங்களுக்கு கடந்த வருடமும் இவர்கள் அனுசரணை வழங்கியிருந்தார்கள். சிந்து சுதாகரன் ரீமேக்ஸ் ராயல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். அதோடு ராம்கிருஷ் ரியல் எஸ்டேட் கனடாவின் இடம்பெறுகின்ற அனலை எக்ஸ்பிரஸினூடாக இடம்பெறுகின்ற சகல நிகழ்வுகளுக்கும் கனடாவில் இடம்பெறுகின்ற இந்த பிக் மேட்ச் பெருஞ்சமருக்கு எங்களுக்கு அனுசரணை தந்து கொண்டிருக்கின்ற ராம் கிருஷ் ரியல் எஸ்டேட். அது மாத்திரமல்ல செல் சிட்டி மொபைலிட்டி கனடா 3 இடங்களிலும் இந்த செல் சிட்டி மொபைலிட்டி காட்சியறைகள் காணப்படுகின்றது. கையடக்க தொலைபேசி திருத்தினர்கள் புதிய போன் வகைகளை நீங்கள் கொள்வனவு செய்ய வேண்டும். அது மாத்திரமல்ல பிரதான வலையமைப்புகளின் பிரதான இணைப்பாளராகவும் செல் சிட்டி மொபைலிட்டி செயற்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார்கள். சூசன் தர்மா மோட்டேஜ் ஏஜென்ட். அது மாத்திரமல்ல மோகேஜ் தேவைகளுக்கு அலையுங்கள். மோட்டேஜ் ஏஜென்ட் சூசன் சர்மா உங்களோட மோகேஜ் தேவைகளுக்கு அலையலாம். அதுபோன்ற வீடு விற்பனை முகவர் கஜன் மகா கணபதி ரியல் எஸ்டேட் முகவர். இவர்களோடு பிரகாஷ் ஜுவல்லரி மெஜஸ்டிக் சிட்டி உலகளாவிய துரித பணமாற்று சேவை. அதோடு உங்களுடைய தங்கங்களுக்கான கூடிய பெறுமதியான குறைந்த வட்டியில் அடகு சேவையை பெற்றுக்கொள்கின்றார்கள். கேஷ் ஃபார் கோல்ட் அண்ட் கஸ்டம்ஸ் ஜுவல்லரி பிரகாஷ் ஜுவல்லரி உங்களது எண்ணங்களுக்கு ஏற்பாடு போல தங்க நகை உலகையின் தரமான வடிவமைப்புகளை தருகின்ற பிரகாஷ் ஜுவல்லரி மெஜஸ்டிக் சிட்டி கனடா ஆகியோரின் அனுசரணையோடு இந்த கிரிக்கெட் சுற்று போட்டியை நாங்கள் நேரலையாக்க எங்களுடைய கனடாவின் பிரபல தொலைக்காட்சியான அனலை எக்ஸ்பிரஸ் ஊடாக ஐரோப்பிய நாடுகளிலே ஆஸ்திரேலியா போன்ற நாடுகளிலே மொம் தமிழ் ஐரோப்பிய நாடுகளிலே மொம் தமிழூடாக இலங்கை மற்றும் சர்வதேச நாடுகள் இருக்கின்ற அனைவரும் இணையதளங்களூடாக lankaasiri.com இவற்றோடு எங்களுடைய ஐரோப்பா நாடுகள் இருக்கின்ற ஏனையோர்கள் மொம் தமிழூடாக நீங்கள் பார்த்து மகிழலாம். இலங்கையின் paparet.com பிரபல ஸ்போர்ட்ஸ் நிறுவனமாக paparet.com ஊடாக நாங்கள் இந்த நேரலை உங்களுக்கு தந்து கொண்டிருக்கோம். அருளனா? Yeah. That the score moves on to 57 for the loss of 2 wickets. We are almost at the end of the 16th over. Again, Parikshit tries to come down the track and hoik it over mid-wicket, but managed to get to the field. Only nice to see the teachers of Colombo Hindu College dancing to the tunes of the Papari band. Good to see them enjoying. Good to see the spectators enjoying. There are some kids as well over here. Nice to see them being part of the match. And we are hopeful and hoping that there will be a lot more people to come over the day today as well as the next day as well as tomorrow as well. 57 for the loss of 2 wickets in 16 overs. Parikshit on 28 and Priyandan on 7. Seems to be spin into the attack again. It's a good delivery by Tanujan. Again, has already bowled 2 overs without conceding a single run. 2 overs, 2 maidens, no runs and no wicket. He's managed to bring down the scoring rate. He's managed to keep the batsman on check, and he's bowled some good line and length. Very consistent line and length, unlike the other bowlers. Bowling some fastish off cutters. Seems to be pretty deceptive as well. The batsmen are trying to, unable to sort of get over him, get rid of him. He's been bowling nice and tight. It's a good delivery. Probably slightly down the leg side, but again, coming in towards the batsman just plays it very quietly towards the short mid-wicket area.
57 for the loss of 2 wickets at this historic 12th Battle of the Hindus. It's good delivery again, outside the off stump, but this time a little bit wider and fairly well left. Jaffna Hindu boys came all the way from Jaffna over to Colombo. We saw them coming over. They reached yesterday in the morning, and then they managed. They had some good practice sessions, possibly from the morning at the BRC as well as at the P. Saranamuthu in the afternoon. They're very well prepared. It was nice to see them sort of working hard, preparing themselves for the match, and very similarly, I mean, the Colombo Hindu boys have been practicing and preparing over the last few months for this. They played a few practice matches, did the hard yards at the nets with the help of all the coaches and so on and so forth. So both the teams are very nice and very well prepared at this historic event, the 12th Battle of the Hindus. And that's the third consecutive maiden for Tanujan. 57 for the loss of 2 wickets. Tanujan has bowled 3 overs so far, yet to concede a single run. Managed to string a bit of dot balls. Change in bowling again. Abhishek into the attack. Continuing with that leg stump outside the leg stump line. Abhishek, the right arm off spinner, trying to bowl his variety of spin, slightly different action, slightly unorthodox action, with a very straight and front foot. Probably would do well with a little bit of a follow through, but having said that, he seemed to have improved from where he was last time when we saw him. Again, good to see some of the ladies, the teachers, making the moves on the aisles. That's a good delivery. On push, right arm around the stumps, push towards the leg stump, turning a wee bit. That's a good shot indeed. Slightly flighted, a little bit more air to the batsman, but batsman equal to the task. Going for an expansive drive, but fairly well fielded in the covers. No runs. 58 for the loss of 2 wickets in 17.5 overs. A good over so far by Abhishek, just giving away 1 run without taking a wicket. Priyandan on 7 and Parishit on 29. There we go. Some good moves. A bit of dancing going on.
just to encourage the players. Good to see the staff of Colombo Hindu College having fun. I would like to see more and more people having fun over the course of the next 2 days. A good over ends. Abhishek has given away 2 runs just for no wickets. That's a good start by him. So far, these 2 bowlers, which Abhishek and Tarujan, has managed to put the brakes on the batsman by bowling some good consistent lines and lengths. In comparison to the pace bowlers who operate with the new ball, these 2 have managed to sort of keep a consistent line and length to keep the batsman quiet. And they have not given away loose deliveries at all. But in the meantime, the batters from Jaffna Hindu, Priyandan and Parikshit, have been equal to the task. They've been playing the patient game. They're not looking for too many expansive shots. I mean, of course, Parikshit did try a couple of times, a few aggressive swipes, but he hasn't managed to succeed in that. But having said that, he's managed to put up a pretty decent partnership so far, almost about 33 runs. So again, a good delivery, nice and tight. That's a good delivery, very good delivery indeed. Again, Tarujan has given his first run in the 4th over. That's a good delivery. That took off. That just short of a good length. Pitched around middle and off and moved away. And it had a lot of bounce, and it was a good gather by the wicketkeeper. Tarujan seems to be creating a lot of trouble to the batsman. Oh, that's a long hop. That's a rather a loopy full toss. He tried possibly a slow one, but didn't come out well from the hand, and it just a single. 61 for the loss of 2 wickets. So after 3 consecutive maiden overs, Tarujan has given away 2 runs in this over. But overall, they managed to bring the scoring rate to around 3.2. I mean, though the scoring rate doesn't really matter in an innings match, in a game of this sort, but it does help to create pressure on the batsman. But credit to the Jaffna Hindu boys. They both have batted fairly well, batted with a lot of sensibility, and they managed to sort of put on a pretty good partnership so far. Some nice dancing going on, pretty groovy moves by the teachers and the well-wishers, possibly the parents as well. And good to see them all enjoying, good to see them getting involved with the game. Cheering loud and hard for the Colombo Hindu boys. Abhishek into the attack. So far has given away 2 runs in his very first over. Started off fairly well. Abhishek to bowl to Parikshit.
Again, good delivery. Loud appeal for LBW, but that's sliding down the leg side. It didn't turn for him to have any chance to get an LBW. Round the stumps, angling it across, angling it towards the batsman, and it just went on with the arm. No turn at all. So it will be sliding down the leg side for sure. Good tight bowling, keeping it nice and tight, and good solid batting as well by the batsman. Just managed to keeping things together. Parikshit, after a very aggressive start, is sort of toned down a little bit. Oh, that's a bad delivery, but again missed out by the batsman. Should have put it anywhere and everywhere, but he just managed to hit it straight to the fielder in mid-on. The Jaffna version of Azam Khan. That's down the leg side, pushed down the leg side. But now and again, that's again staying on that leg stump line, and that's going to be 4 runs. Is that right? Nope, fairly well fielded. That's 2 runs, possibly. Again, the bowler bowling round the right arm round the stumps to the left-handed batsman, pushing it towards the batsman, and it's pushing it too far, and the ball is staying down and going on with the angle. They probably got to get the lines right. Possibly have to get the lines right. You can't bowl that leg stump outside the leg stump line and hope for wickets. 62 for the loss of 2 wickets. Jaffna Hindu College batting fairly well, feasting on some poor bowling by the Colombo Hindu boys. That's a better line. That's a better line indeed. Coming from right arm over. Trying change of angles and at the last delivery. Parikshit on 30 and Priyandan on 9. The Hinduites, possibly both these Hindu colleges are playing in the Division 3 of the Division 3 leg of the tournament, and this is the 12th edition of the big match, the annual Battle of the Hindus big match, which of course first played in 1981. But having said that, after that there was a lot of breaks in between due to various reasons, including the civil unrest which we've had in the country, and then again for a while Bumblebee Hindu College or Colombo Hindu College didn't have cricket, stopped playing cricket for a few years, and again until they restarted. And now it's still the 12th edition of the tournament, 12th edition of the big match, and we are hoping that this will continue without any breaks in the next decades to come. Again, a good delivery again. Tarujan bowling the same line, same length, pushing it across the batsman. Probably a fastest off breaks or just some fastest stuff. Right arm over the stumps, angling it across the batsman, and is keeping it nice, tight, nice there and thereabouts. Bowling fairly well indeed. Oh, that's a bit wide outside the off stump, but no damage done and no run scored as well. Good game. That's a good, nicely flicked down the leg side for another single. Tarujan slightly moving away from his go-to line and probably bowling into the pads a little bit. Wanted to sort of looking for the LBWs, wanted to sort of bowl more straighter, but that was a little too straight and then easily flicked towards a single. Priyandan on 9 and Parikshit on 31. Good delivery. Tarujan again keeping it nice, very straight, pretty good indeed. Managed to pull down the run rate, both Tarujan and
the off-spinner Abhishek. They managed to get a grip of things right now, but the Hindu the Jaffna Hindu boys are playing that waiting game. They're waiting for the loose balls. They're not going for anything extravagant. They're not doing anything silly and stupid. They're just waiting thereabouts, waiting for those deliveries of which you can score a run, and that's a good delivery, slightly full on length, a bit lucky as well. The batsman was a little too casual in defending the delivery. It just took off from the inside edge, but sort of died down and didn't go back to the stumps. Let's look at, oh yes, it just bounced in between the bat and the pad. Sorry, in between the bat and the ground, and sort of went more towards the pad. Is quite lucky. That's slightly outside the leg stump, trying to strangle the batsman a little bit, bringing the ball back into the stumps. Again, another pretty good over. 5 overs, 3 runs, and no wicket for Tharujan. And I probably believe Abhishek will continue with this attack. That's again streaky, very, very streaky indeed, outside the leg stump. Batsman was just trying to sort of work it away from the towards the fine leg, but somehow it again went through the edge and it was a little streaky, very, very streaky indeed. No, it seems to be in and out from the wicket keeper. Was that a chance? It possibly looked like a chance. 64 for the loss of 2 wickets. Priyandar on 9, Parikshit on 31. Ups. That's again that poor line. Very, very, very poor line indeed. Wide outside the leg stump. .64 for the loss of 2 wickets. Jaffna Hindu boys, after being put into bat. That's slightly flighted above the eye line, trying to toss it up and possibly get the ball to dip and turn, but there's not much of turn off as yet. Now it's driven very firmly to mid-off, but no run. Rocked onto the back foot. Pushed towards the deep point area for a single. 65 for the loss of 2 wickets. The Jaffna Hindu boys are getting the singles here and there, managed to keep the scoreboard ticking. But the Colombo Hindu boys have managed to sort of, oh, that's again down the leg side. Didn't turn at all. It just went on with the arm, down the leg side, and no run. We couldn't possibly see any turn as yet from the wickets. It just seems to be going on with the arm so far. It's a good delivery, very good delivery. Flied outside the off stump again, came back in a bit.
Okay, a good delivery again. Good delivery, nice and full. I think this guy Tharojan has been probably the only bowler who's been keeping a very consistent line and length, bowling there and thereabouts, keeping the batsman quiet, keeping the batsman guessing. He's had a good spell so far. He's into his 6th over and so far has given away only 7 runs. It's again a good delivery. Very, very good delivery indeed. Just keeping it again nice and tight on around the off stump line. Getting the ball to move a little bit here and there. And good stuff by Tharojan. Managed to pull back a little bit. So far he's yet to get a wicket, but he's bowling very, very well indeed. Priyandan has been very stoic in his defense so far. Has not given any even a semblance of chance. Has scored 14 runs of 47 deliveries. Seems to be intent on playing a captain's knock. Been very quiet, very sedate. Sedate 14 runs of 48 deliveries, and Parikshit is probably more of an aggressor, but seems to have toned down a little bit over the last 5-6 overs. But before that, he was on an aggressive mode, putting away some bad deliveries, and also he did try some. To continue with his 4th over. Again, it's a bad delivery, but again missed out. One down the leg side, but the batsman went for a little sweep, but couldn't find the gap. Just went down to the short fine leg fielder for no run. And again, lucky break for the batsman. Sorry, for the bowler. Good delivery, tossed up. On the off stump. Abhishek doesn't seem to be having a follow through. I think he should possibly do well if he can probably work on his follow through a little bit more. Though I saw him working out on it yesterday, I think it's good if he can sort of work out on his follow through a little bit more, so that he can probably get more revs into the ball, more power into the ball, and get the ball to arrive a little bit more faster. That's a good delivery indeed. Very, very good delivery indeed. Pretty nicely bowled, looped in, curving the ball into the batsman, and the ball going on with seems to be an inside edge. That seems to be an inside edge which saved the batsman there. Good delivery, fuller in length, but the batsman still going for that back cut. Probably an ill-advised back cut. He should probably be playing on the front foot for that delivery. Okay, nicely clipped to short fine leg and no runs. It's a very interesting looking pad which is being worn by Parikshit, and it's possibly a pad which has done the rounds for a long time. It's a very, very tired looking pads which is wearing. Oh, that's going for another ugly hoik, trying to clear the fielder of long off, but managed to skew it, and off the outside edge it went to the third man boundary. I think this is the second or third time he's been trying the shot. A couple of times he was lucky with edges, and once he just went directly to the fielder. That's a very lucky boundary indeed. Batsman trying to go over the top of the bowler's head. A good effort on the field. Oh, that's pretty unlucky. A good diving stop indeed. Managed to flick the ball back, but didn't have enough legs or power to come inside the boundary line. That's 4 runs. That's the boundary scored after a very, very long time. 73 for the loss of 2 wickets in 24 overs. Priyandan on 14 and Parikshit on 35.
Another change in bowling. R. Deshkar. Oh, that's a right arm leggy. Oh, it's a good delivery. Very good delivery indeed. Flighted, loopy, outside the off stump. Possibly the batsman expecting the ball to turn a little bit, but it didn't turn. It just went straight on and kept a little low as well. Or maybe just a hint of turn. A tinge of turn, I would say. Good to see a nice loopy leg spinner. This is the day and age where you see these fastest leg spinners, but I think it's very nice to see this nice loopy leg spinners. Deshkar. The bespectacled Deshkar. That's slightly very slow through the air. It just bounced a little bit and had lots and lots of time for the batsman to play. The batsman almost played it far too late towards fine leg for a single. 74 for the loss of 2 wickets. That's player number 2, Deshkar. That's a good delivery again. Flighted above the eye line of the batsman. Getting the ball to dip a little bit, I would say. Slightly squared off the outside edge towards the gully fielder for no run. Deshkar looking pretty good. That's a good delivery. That's a good delivery. That surprised the batsman a little bit. Batsman was in two minds to do what with it, to what to do with it. Somehow managed to get the bat down in time. Otherwise it would have been a plumb LBW. The very, very good delivery indeed. That's going for an ugly hoik. That was an ugly hoik indeed. Again, Parikshit has been trying this for quite some time, but didn't manage to connect even one. He should learn to play through the line. He should learn to stay at the wickets, keep his calm and composure, and play a long innings rather than trying these ugly hoiks. He tried about 4 or 5 times. Couple of times he managed to connect, but those are all outside. Just scored to the boundary through third man. And there were a couple of play and misses, and possibly 1 or 2 went directly to the fielder. It's a good over by Deshkar. 1 over, 1 run and no wicket, and Abhishek to continue. Good delivery by Abhishek. Again, around the off stump, on around the off stump, angling it into the batsman rather. Couldn't see much of turn from Abhishek as yet. That's a good delivery. That's a good delivery. Better line and better length. Can't seem to find too much of turn from Abhishek, but I thought there was a tinge of turn by Deshkar. Again, the ball coming on with the angle. It seems to be flicking the ball a little bit here and there. Not too sure whether he's actually trying to turn the ball as an off spinner, but it seems to be sort of content to flick the ball into the batsman from an outside the off stump trajectory. It's a very interesting choice, I would say. That's a good shot. That's a good aggressive stroke indeed. Over-pitched, flighted, over-pitched. And that's just the batsman managed to get underneath the delivery and then played over the bowler's head for a good boundary. Priyandan, the first aggressive stroke from Priyandan, and that's a 4. That was very well flighted, but over-pitched as well. It was right on the slot for the batsman to go after it, and then the batsman duly obliged. So 78 for the loss of 2 wickets in 25.4 overs. Abhishek possibly going for his first boundary. As expected, the ball was slightly flatter and a little bit more quicker. Again, on around the off stump, angling into the batsman, and no run. 78 for the loss of 2 wickets. Abhishek to
Priyandan. That's outside the off stump, trying to tease the batsman, trying to tempt the batsman to go for an expansive drive outside the off stump. The batsman is not obliging at all. They just managed to keep his calm and composure, didn't throw the bat at all, just left it around to the keeper. Good batting indeed after getting that boundary. So 78 for the loss of 2 wickets in 26 overs. Abhishek not for 11. Parikshit 35 of 78 deliveries and Priyandan 19 of 57 deliveries. That's again a loopy, old-fashioned, traditional leg spin by Deshkar, the B spectacle Deshkar. That's a good delivery, very good delivery indeed. Slightly flatter and possibly tried with slightly a square arm sort of action to bring the ball down a little bit better. And again the ball turning into the left-handed batsman. No damage done. Good delivery again, very good delivery from right arm over the wickets, pitching around off stump, slightly outside the off stump on the 4th stump channel, turning it a little bit to get the ball to straighten a bit. Deshkar has been fairly impressive so far. Managed to get this nice loop. Slow through the air, varying his pace a little bit. That's a good delivery again. The batsman playing through the wrong line. That's a very good delivery again. The bowler Deshkar seems to be troubling Parikshit quite a bit. Batsman going for that forward prod, expecting the ball to turn a bit more. But lucky not to get an outside edge. Good bit of bowling by Deshkar. Very impressive stuff. He's had a good start so far in 2 overs, or rather into his last ball of the second over. He's only given away 1 run. That's again a good delivery, slightly slow through the air. Batsman managed to stay on the crease and just defend it. The only problem with Deshkar's bowling is that he's slightly slower off the pitch, so the batsman has plenty of time to read. But otherwise, he's bowling with a fairly deceptive line and flight. I just wish if he can get the ball to zip through a little bit more so that he can be more effective. But it's a good effort by Deshkar so far. That's a maiden over by Deshkar. 2 overs, 1 maiden, 1 run and no wicket. Very impressive start so far. The Colombo Hindu the Colombo Hindu spinners have had a good impact so far. But having said that, the Jaffna Hindu boys have been equal to the task. They managed to stick around, managed to score runs off the loose deliveries, and I moved on to 78 for the loss of 2 wickets. I believe it's a 52-run partnership so far. Priyandan looking very calm and composed for his 19 runs so far. He's been looking pretty good indeed, pretty rock solid to be honest. Whereas Parikshit, though he has scored runs with a lot of aggressive intent, he hasn't been as solid as Priyandan. He's been on the lookout for runs. He's been going for some ugly hoiks, but also he's played some good shots as well. That's again wide outside the off stump. Literally a full toss, but again lucky for the bowler not to get punished because it just driven to the cover fielder. It's a 50-run partnership so far.
for the third wicket. The last wicket fell on 28 when Premikan was clean bowled by Rukesh, where Premikan decided to leave a ball which just cut back in very sharply from wide outside the off stump, and he was clean bowled. And that seems to be a long time ago, because now the score has moved on to 78 and a good partnership of 50 between Priyandan and Parikshit. Priyandan on 35 and Parikshit on Parikshit on 35 and Priyandan on 19. போட்டிகள் மிக விறுவிறுப்பாக இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்ற வேளையில் யாழ் இந்து கல்லூரி அணியினர் 2 விக்கெட்டினை இழந்து 78 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார். கே பரிசித் 35 ஓட்டங்கள் 84 பந்துகளுக்கு 6 ஓட்டங்களோடு 28வது ஓவர் பந்து வீசப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன. இன்னும் சொற்ப வேளையில் மதிய போசனத்திற்காக போட்டி நிறுத்துகின்ற வேளையில் மேலும் ஒரு 4 ஓட்டம். That's a brilliant shot. That's a brilliant shot indeed. It was again loopy, over-pitched, and Parikshit latched on to it. A good fielding effort, a good effort by the mid-off, but can't get through. And it's 4 runs. Good shot indeed. A very good-looking shot indeed. Parikshit can play these strokes, but he seems to be also on the lookout for some wild hikes as well. These two has batted for almost 22 overs. It's a good delivery, slightly straighter, on around the leg stump and turning it away towards the leg stump, turning it into the leg stump and single. So these two have put on about 55 runs in 22 overs. So they managed to put a partnership, stay on at the wicket for 22 overs amidst in the middle of a big match pressure, and the score has moved on to 83. That's a good delivery again. That's a very good delivery, and that's out. That's a beautiful delivery. A loopy leg spinner, very loopy leg spinner, slow through the air. Beat the batsman's inside edge and plumb in front. That's மூன்றாவது விக்கெட் வீழ்த்தப்படுகின்ற தற்பொழுது யாழ் இந்து கல்லூரி அணியின் மூன்றாவது விக்கெட். ஒரு சிறந்த ஒரு இணைப்பாட்டத்தை இருவருமே மேற்கொண்டிருந்தார்கள். அந்த வகையில் LBW முறையிலே தற்பொழுது மூன்றாவது விக்கெட் வீழ்த்தப்படுகின்றது. யாழ் இந்து கல்லூரி அணியினர் தனது மூன்றாவது விக்கெட்டை இழந்திருக்கின்றார்கள். 28.3 ஓவர்கள் நிறைவிலே 83 ஓட்டங்களுக்கு தனது மூன்றாவது விக்கெட். பிரியாந்தன் தேஸ்கர் வீசிய பந்துவில் LBW முறையில் தற்பொழுது ஆட்டம் இழந்து ஆடுகளத்தை விட்டு வெளியேறி இருக்கின்ற வேளையிலே 64 பந்துகளுக்கு 19 ஓட்டங்களை பெற்றிருந்தார் பிரியாந்தன் அவர்கள். மீண்டுமாக புதிய கே பரிசித் ஆட்டம் இழக்காமல் தற்பொழுது 40 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார். 86 ஓட்டங்களுக்கு மிக நிதானமாக ஆரம்ப துடுப்பாட்ட வீரராக களமிறங்கிய கே பரிசித் யாழ்ப்பாண இந்து கல்லூரி அணி சார்பாக துடுப்படுத்த ஆடிக்கொண்டிருப்பதை உங்களுக்கு அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது. தேஷ்கர். That's a lovely delivery by Deshkar. Very slow through the air, slow through the pitch as well. The batsman possibly was hoping for more turn, but the ball only turned just a little, beating the outside edge, hit right at the back foot, and that's plumb in front. That's dead as a stone. The new batsman in is Subarnan. A big breakthrough provided by Deshkar for Colombo Hindu College, and that's a big wicket. A big loss for Jaffna Hindu College perspective, because Priyandan is a very good batsman, their skipper as well. And now it's Subarnan, the right-handed batsman, who scored a high score of 69 runs so far, and has a good strike rate and a fairly decent average as well. Let's see what Deshkar can do, and let's see how Subarnan can. உண்மையிலே கடந்த வருடம் இடம்பெற்ற இந்த சுற்று போட்டியின் கடந்த வருடம் இந்த பெருஞ்சமரின் போது சுபர்ணன் 2வது இன்னிங்ஸுக்காக 51 ஓட்டங்களை பெற்றுக்கொண்டார். யாழ் இந்து கல்லூரி மைதானத்திலே அதிகூடிய 2வது இன்னிங்ஸ் ஓட்டமாக சுபர்ணன் அன்று பெற்றிருந்தார். பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். இப்பொழுது இன்றைய நாள் எப்படி இந்த போட்டியில் அவர் முகம் கொடுக்க காத்திருக்காங்க. அதேவேளை உங்களுக்கு தெரியுமா, இலங்கை பொறுத்தவரை பாடசாலைகளுக்கு இடையிலான இந்த அதாவது பிக் மேட்சை பொறுத்தவரை யாழ் இந்து கல்லூரிக்கும் அது மாத்திரம் கொழும்பு இந்து கல்லூரிக்கும் ஒரு நீண்ட வரலாறு காணப்படுகின்றது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 41 வருட கால ஒரு வரலாற்றை கொண்ட ஒரு கிரிக்கெட் தொடர் என்று சொல்லலாம். உங்களை பொறுத்தவரை எங்களை விட நல்ல ஒரு அனுபவம் இதில், அது மாத்திரம் நல்ல ஒரு அனுபவசாலி வரலன்னா இந்த 41 வருட கால கிரிக்கெட் தொடரில் 12 தடவைகள் அந்த போட்டி இடம்பெற்றிருக்கின்றது.
அதாவது யுத்த சூழல் நாட்டில் ஏற்பட்ட அசாதாரண சூழல் காரணமாக 82ஆம் ஆண்டு இந்த போட்டி ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்தாலும் கூட 82, 83 தொடர்ச்சியாக இடம்பெற்றது. அதன் பிறகு தொடர்ச்சியாக இடம்பெறவில்லை. 2022, 2021 அடுத்தடுத்து இடம்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. அது கிட்டத்தட்ட 81, 82க்கு பிறகு இந்த போட்டி இடம்பெறவில்லை. 83ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு இந்த போட்டி 83, 84ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு இந்த போட்டி இடம்பெறவில்லை நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிந்தவரை அதுக்கு பிறகு 95, 96ஆம் ஆண்டு வரை கொழும்பு இந்துவில் கிரிக்கெட்டே இருக்கவில்லை. நான் நினைக்கிறேன் கிரிக்கெட் மீண்டும் உயிர்ப்பிக்கப்பட்டது, உயிர் கொடுக்கப்பட்டதுன்னு சொன்னால் கிட்டத்தட்ட 96, 97 இருக்க வேண்டும். அதுக்கு பிறகுதான் எனக்கு சரியாக ஞாபகம் இல்லை. அதுக்கு பிறகுதான் மீண்டும் இந்த பிக் மேட்ச் 2000 ஹிந்துஸ் ஆரம்பமானது. இதற்கிடையில் ஜஃப்னா ஹிந்து வந்து ஒரு சில வருடங்களுக்கு கொக்குவில் இந்து கல்லூரியுடனும் ஒரு பிக் மேட்ச் விளையாடி கொண்டிருந்தவர்கள். விளையாடி கொண்டிருந்தார். எனக்கு ஞாபகம் இருக்கின்றது 2002ஆம் ஆண்டு 2001ஆம் ஆண்டு பருவ கால பகுதியில் கொக்குவில் இந்து கல்லூரி, வவுனியா இந்து கல்லூரியோட போட்டிகள் இடம்பெற்றது கொழும்புல. ஆனா வரலாற்று சிறப்புமிக்க போட்டி இதுதான், கிரிக்கெட்டின் பெருஞ்சமர், இந்துக்கள் ஒன்றிணைகின்ற பெருஞ்சமர். உண்மைதான். உண்மையில ஏன்னா இப்போ அருளான இந்த மைதானத்தை பொறுத்த வரையில இலங்கை, அதாவது ராயல் தோமியன் கிடையிலான புலோஸ் இலங்கை நீல வர்ண போட்டி தான் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற போட்டியாக இருந்தது. அது வந்து மாவட்டங்களுக்கு இடையில ஸ்கோர் விவரங்கள் பார்த்து மாவட்டங்களுக்கு இடையில, அதாவது கொழும்பு மாவட்டங்களுக்கு இடையில இடம்பெறுகின்ற ஒரு போட்டி. ஆனால் யாழ் இந்து கல்லூரி, கொழும்பு இந்து கல்லூரி மாதிரி 2 மாவட்டங்கள், 2 மாகாணங்கள், வடக்கும் மேற்குக்கு இடையிலான ஒரு பெருஞ்சமராக இருக்கின்றது. ஏனைய பாடசாலைகள் எடுத்துக்கொண்டால் பீட்டர் தோமஸ் எடுத்துக்கொண்டால், எங்களோட ராயல் தோமியன் பீட்டர்ஸ் ஜோசப் எடுத்துக்கொண்டாலும் பீட்டர் ஜோசப் இந்த மைதானத்தில் இடம்பெற்றது, ராயல் தோமியன் இந்த மைதானத்தில் இடம்பெற்றது. அது போன்ற ஒரு சில போட்டிகள், இப்போ தர்மபால ரஹவுல போன்ற போட்டிகள் வந்து மாத்திரையில் இடம்பெறுகிறது. கொட்டாவ தர்மபால மாத்திரை ரஹவுல போன்ற கொஞ்சம் தூரத்தில் இடம்பெறுது. ஆனால் இந்த அளவு பேசப்பட்ட ஒரு போட்டியாக இருக்கவில்லை. இல்லை, கிட்டத்தட்ட கொழும்பு இந்துக்களின் சமர் அல்லது பேட்டில் ஆஃப் த ஹிந்துஸ் தான் 2 மாகாணங்களுக்கு இடையிலான ஒரு போட்டியாக ஒரு பிக் மேட்ச் ஆக நான் நினைக்கிறேன். இது ரக்பியில் வந்து நிறைய இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ராயல் காலேஜ் வர்சஸ் ட்ரினிட்டி காலேஜ் விளையாடுவார்கள். அதே நேரம் வெஸ்லி காலேஜ் வர்சஸ் கிங்ஸ்வுட் காலேஜ் வந்து பிளாசி ட்ரோஃபி விளையாடுவார்கள். ஆனால் கிரிக்கெட்டில் இதுதான் எனக்கு தெரிந்தவரை இதுதான் ஒரே ஒரு பெருஞ்சமர் 2 மாகாணங்களுக்கு இடையிலான பாடசாலையிலும் இருந்தது. கிட்டத்தட்ட 400 கிலோமீட்டர் தொலை மேல் ஒரு 6 ஓட்டங்கள் பெறப்படுகின்றது. ஒரு 6 ஓட்டங்கள் பெறப்பட்டிருக்கின்றது. சுபர்ணனால் போல் தான் தெரிகிறது. ஆமாம், சுபர்ணனால். அது ஒரு ஷார்ட் பால், that's a very loose ball indeed, short and right into the batsman's mid rift, and he just rocked on the back foot to pummel it for 6. That's again a bad bowling. You should bowl it nice and tight to keep the pressure on the new batsman. You can't give freebies. Again, similarly, when Priyandan came into bat, the Hinduites, the Colombo Hinduites, gave a couple of freebies down the leg side. He managed to score a single, get off the mark, and also score a boundary as well. அதேவேளை அருளனா இந்த மைதானத்தை பொருள் இது வரலாற்று பிரசித்தி பெற்ற அல்லது ஒரு சரித்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பி சரா ஓவல் மைதானம் அல்லது சரவணத்து மைதானம். முதலாவது டெஸ்ட் போட்டி இடம்பெற்றது இங்கிலாந்து மற்றும் இலங்கை அணிகளுக்கு இடையிலான முதலாவது டெஸ்ட் போட்டி. இறுதி டெஸ்ட் போட்டி வந்து நியூசிலாந்து மற்றும் இலங்கை அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டி இடம்பெற்ற ஒரு சரித்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த மைதானம். அதாவது தமிழ் யூனியன் கிரிக்கெட் அண்ட் அத்லெட்டிக் கிளப் என்று சொல்லப்படுகிறது. 1899ஆம் ஆண்டு இந்த கிளப் ஆரம்பிக்கப்பட்ட தமிழ் யூனியன் கிளப். அங்கு பார்த்தால் கூட உங்களுக்கு தெரியும், பெயரெல்லாம் தமிழர்களாக இருக்கின்றார்கள். மறுமுனையில் ஏனென்றால் இந்த மைதானத்திலே உரித்தான வீரத்தா முத்தையா முரளிதரன், அவரோடு இணைந்து திலகரத்ன டில்ஷான், எங்களுடைய ரங்கன ஏரத் ஆகியோர் தான் இந்த மைதானத்தின் சொந்தக்காரர். இந்த மைதானத்தை தமிழ் யூனியனுக்காக விளையாடுகின்ற சர்வதேச வீரர்கள், தேசிய வீரர்கள். அதோட தனஞ்சய டி சில்வா அந்த தமிழ் யூனியன் அணி தொடர்ந்து தலைவர் பதவியை வகித்துக் கொண்டு வருகிறார்கள். எதிர்காலத்தில் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குமா? ஏற்கனவே ஒரு தமிழ் வீரர் விஜயகாந்த் வியாஸ்காந்த் தமிழ் யூனியன் அணியில் இடம்பெற்றுக் கொண்டு இருக்கிறார். அவர் இந்த ஸ்கோட்லையும் இருக்கிறார். போன முறை T20 விளையாடினவர். லங்கா பிரீமியர் லீக்லையும் ஜப்னா கிங்ஸ் அணி சார்பாக இருக்கிறார். அவரும் தமிழ் யூனியன் அணிக்காக விளையாடி கொண்டிருக்கிறார். நெட் பவுலராக ஐபிஎலுக்கும் அழைக்கப்பட்டிருந்தார். ஐபிஎலுக்கும் போயிருந்தார். அஸ்வினோடு சேர்ந்து ஒரு கலாய்ப்பு வீடியோ அவரோட கனவு
அஸ்வினாவிடம் கதைக்க வேண்டும் என்று ஒரு கனவு இருந்தது. அந்த கனவு கதைக்கிறத விட்டு அவர் நேரையை பார்த்து இப்போ டச்சிலே இருக்கிறார் என்று சொல்லலாம். உண்மையிலேயே ஆனால் இந்த அருளனா இந்த நேரலை கூட கனடா ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கு ஒளிபரப்பப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றன. நாங்கள் இருவருமே தொடர்ச்சியாக 3 வருட காலமாக எனக்கும் உங்களுக்கான அந்த நட்பு இருக்கின்றது. அந்த 3 வருட கால நட்புல நாங்கள் சொல்றதுன்னா எங்களுடைய சனம் அல்லது எங்களுடைய மக்கள் எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு உங்களால் முடிந்தவற்றை தான் நீங்கள் உதவி செய்ய வேண்டும். ஏனென்றால் நாங்கள் சாதிக்கலாம் கல்வியாலும் விளையாட்டாலும் மாத்திரம்தான். உண்மை. இந்த வருடம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இப்போ கொலம்போ இப்போ கடந்த வருடம் பார்க்கும்போது ஒரு இருவர் தான் இருந்தார்கள் தமிழ் பேசும் வீரர்கள் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் லீக்ஸில். இந்த வருடம் எனக்கு தெரிந்தவரை ஒரு 6-7 வீரர்கள் இருக்கிறார்னு சொல்லலாம். முதலாவதாக வியாஸ்காந்த் இருக்கிறார். அப்புறம் இந்துவின் மைந்தன் கொலம்போ இந்துவின் மைந்தன் அருள் பிரகாசம் பிஆர்சி டீமில் ஒரு ஸ்குவாட் மெம்பராக இருக்கிறார். அதே நேரம் ஜஃப்னா சென்ட்ரல் காலேஜ் ஐ திங்க் அவர் போன முறை ஜஃப்னா ஹிந்துக்கு ஸ்பின் போலிங் கோச்சாக இருந்தவர் விதுஷன் மோஸ் அணிக்காக விளையாடி கொண்டிருக்கிறார். பிறகு பெரியவான் கல்லூரி வீரர் மர்வின் அபினாஷ் பிஆர்சி கலகாணியில் இருக்கிறார். கடந்த முறை இல்லை அதுக்கு முதல் முறை ஜஃப்னா சென்ட்ரல் விளையாடின இளரசன் கோல்ஸ் இருக்கிறார். மற்றது கொழும்பின் தமிழ் மைந்தன் இன்டர்நேஷனல் ஸ்கூலில் படித்த ஸ்ரீராம் சியாம் சுந்தர்னு சொல்லி அவர் கோல்ஸில் ஒரு ஸ்குவாட்டில் இருக்கிறார். அப்போ இது மாதிரி ஒரு 6 பேர் தமிழ் பேசும் வீரர்கள் இருக்கிறார்கள். இதை விட இஸ்லாமிய வீரர்கள் எடுத்து பார்த்து அவர்கள் தமிழ் பேசுபவர்கள் இம்தியாஸ் லாசா ஐ திங்க் அவர் ஜாகிரா கல்லூரின்னு நினைக்கிறேன், அவர் மூவஸில் இருக்கிறார். மற்றது முகமது ஷமாஸ் அவரும் மூவஸ் அல்லது கோல்ஸ் அணிக்கா சிசிசி அணிக்கா விளையாடுறான்னு நினைக்கிறேன். அப்போ இப்படி ஒரு 7-8 பேர் இருக்கிறார்கள். ஆம், அது ஒரு ஓட்டம் பெறப்படுகின்றது. இப்போ இப்படி ஒரு 7-8 பேர் இருக்கிறார்கள். அது கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்து கொண்டு வருகிறது. ஆனால் இன்னும் நிறைய வர வேண்டும். இன்னும் நிறைய பேர் இந்த 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 முதல் தர கழகங்களுக்காக இல்லாட்டி 2ஆம் தரம் கழகங்களுக்காக விளையாட வேண்டும். விளையாடினால் தான் முன்னுக்கு வரலாம். அப்போ அதுக்கு இந்த மாதிரியான போட்டிகளில் நாங்கள் சிறந்த டேலண்ட்டை இனம் காணக்கூடியதாக இருக்கும். இது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஒரு சரவணமுத்து மைதானத்திலே ஒரு டர்ஃபில் விளையாடுறதே ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஒரு அனுபவம். இப்போ ஜஃப்னா ஹிந்து பாய்ஸ் எடுத்து பார்த்தீர்கள்னு சொன்னால் நான் நினைக்கல அவர்கள் டர்ஃப் விளையாடி இருக்கலாம். ஆனால் 1-2 மேட்சஸ் தான் இருக்கும். அவர்களுக்கு ஒரு சைட் வரவில்லை. சரவணமுத்து அநேகமாக நான் இதில் இருப்பவர்கள் அநேகமானோர் இதுதான் முதல் தடவையாக ஒரு டர்ஃப் சரவணமுத்து மைதானத்தில் விளையாடுகிறாரெல்லாம் இருக்க வேண்டும். அது கொழும்பு இந்தும் அப்படியே தான் இருக்குமென்னு நினைக்கிறேன். அப்போ இது ஒரு வரப்பிரசாதம் தான். இப்போ உண்மையிலேயே அருளான இப்போ கொழும்பு பம்பலப்பட்டி இந்து கல்லூரி மைதானத்தை கூட அங்கே புட்கள் பதிக்கப்பட்ட ஒரு மைதானமாக இருக்குது. அவர்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் அது உறுதுணையாக இருக்கும் இந்த போட்டிகள். ஆனால் யாழ்ப்பாணம் இந்து கல்லூரியை பொறுத்தவரை இது ஒரு டேப் மைதானமாக இருக்கும். நிச்சயமாக இப்பொழுது அதிபர் அவர்கள் அதனை முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கின்றார். அதனை விட இன்னும் ஒரு விடயத்தை சொன்னால், கடந்த வருடம் நாங்கள் அனலை எக்ஸ்பிரஸனூடாக நேரடியாக ஒளிபரப்பப்பட்டது யாழ் இந்து கல்லூரியின் போட்டி. அந்த போட்டியில் இறுதி 2வது இன்னிங்ஸில் அதிகூடிய விக்கெட்டுகளை பெற்றுக்கொண்ட சர்ஜன் 5 விக்கெட்டுகளை பெற்றுக்கொண்டார் 26 ஓட்டங்களுக்கு. அவருக்கு வெளிநாட்டில் இருக்கின்ற ஒரு பைக் ஒன்றையும் வாங்கி பெற்றுக் கொடுத்திருக்காங்க. உண்மையிலே நாங்கள் சொன்னது என்னன்னா, எங்கள் வெளிநாட்டில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற எங்களுடைய உறவுகள் உடன்பிறப்புகள் இவ்வாறு தங்களுடைய உதவிகளை செய்து கொண்டிருக்க அவர்களுக்கு நாங்கள் இந்த வேளையில் இந்த நேரலையோடு இணைந்திருக்கின்ற உங்களுக்கு நாங்கள் மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்ள வேண்டாம். என்னுடைய ஒரு ரிக்வெஸ்ட் என்ன சொன்னால், அவருக்கு பைக் வாண்டி அவருக்கு தேவை இருந்திருக்கலாம். ஆனால் பைக்கை விட அவருக்கு ஒரு கிரிக்கெட் விளையாட்டை இன்னும் மேம்படுத்துவதற்காக ஏதாவது செய்து இன்னும் நன்றாக இருக்கும். அவரை ஒரு கிளப்புக்கு போடுறதா இருக்கட்டும், அவருக்கு ஃபைனான்ஸ் பண்ணுறதா இருக்கட்டும். அப்படி இல்லாட்டி அந்த பைக் அவரது வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்த உதவும் சொன்னால் அது நல்ல விஷயம்தான். என்னுடைய ரிக்வெஸ்ட் இவர் ஒரு கிரிக்கெட்டர் என்ற முறையில் இவர்கள் கிரிக்கெட்டை முன்னுக்கு கொண்டு வருவதற்கு ஏதாவது உதவி செய்தால், படிப்பு அளவில் முன்னுக்கு கொண்டு வருவதற்கு உதவி செய்தால் நல்ல விஷயமா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தற்பொழுது இருக்கின்ற பொருளாதார சூழலில் அவர்களுக்கு ஈடு கொடுக்க முடியாத ஒரு சூழல் காணப்படுகிறது பொருளாதாரத்தோடு. அது ஒரு உதாரணத்தை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால், இப்போ இவர் பரீட்சித் போட்டு பேட்ஸை பாருங்க. இது நான் நினைக்கிறேன் ஒரு 15 வருஷமாக பாவிக்கப்பட்ட பேட்ஸாக இருக்க வேணும், ரைட்? கண்டிப்பாக ஒரு லக்கி பேடாக இருக்கலாம். ஆனால் அதே நேரம் அது ஒரு பொருளாதார குறைவாக இருக்கலாம். அப்போ இந்த மாதிரி இப்போ ஒரு பேட் இங்கே கொலம்பில் நீங்கள் வாங்க போனீங்கன்னு சொன்னால் 12,000-15,000 ரூபா வருது. சாதாரண ஒரு பாஸ்கெட் பால் பிளேயர் ஒரு அடித்தாடப்படுகின்ற பந்து. Lovely hit indeed. That's a good shot. Got hold of it beautifully. It was pitched outside the off stump, wide outside the off stump on the slot, and that's 100 runs for Jaffna Hindu. That's an absolute connection by Parikshit. He was looking for this shot for a long time, but managed to get hold of this, and that was just deposited over long on. He just put his front foot out,
gave that gap and hit through the swinging arc. That's a good hit indeed. That's a very good hit. But that ball was on the slot for that stroke. But the previous deliveries, they weren't, but he still went for it. But this time he had a very good connection. That's 100 for Jaffna Hindu. 100 ஓட்டங்களை கடந்திருக்கின்றார்கள். தற்பொழுது யாழ் இந்து கல்லூரி அணியினர் 3 விக்கெட்டை இழந்து 31.1 ஓவர்கள் நிறைவிலே உங்களுக்கு தெரியும் பரிசித் 47 ஓட்டங்களை பெற்றிருக்கின்றார்கள். 3 ஓட்டங்கள் தேவைப்படுகிறது, மேலும் ஒரு 4 ஓட்டம் அங்கு. That's again a brilliant stroke indeed. This time on the offside, managed to pierce that gap between mid off and extra cover for 4 runs. Now he's scoring on both the sides of the wicket. First one was pitched out wide outside the off stump, but hoiked it over long on, and this time it was boundary, and with that boundary it gets into his 50. A very aggressive intent indeed, very aggressive strokes, 2 good shots on the and that's 51 runs for Parikshit. Well done, young man. பரிசித் 51 ஓட்டங்களை கடந்திருக்கின்றார். 91 பந்துகளுக்கு 8 4 ஓட்டங்கள், ஒரு சிக்ஸர்கள் உள்ளடங்கலாக 91 பந்துகளுக்கு 51 ஓட்டங்களுக்கே பரிசித் பெற்றிருக்கின்றார். யாழ் இந்து கல்லூரி அணியின் அதிகூடிய ஒரு அரைச்சயத்தை கடந்த வீரர் K. Parishit. I think he missed out on that. That's a juicy full toss, but he just pushed it pushed it to mid off. He should have pounced on it as well. Now this is good, interesting cricket. 104 for 3. Jaffna Hindu again. Oh, that's again a good shot back past the bowlers, but good fielding.